Yes, போட்டுட்டீங்களா? Ma'am, I have a doubt, ma'am. வெயிட் பண்ண முடிச்சியா இல்லையா? Yeah, this is done, ma'am. Then wait, Sahana. Let us finish the session, Ahana. Let us not confuse others. Okay, ma'am. Yes, Ahana. Yes, ma. Ma'am, me, ma'am. Yeah. Yeah, ma'am. There's a doubt I saw in the sample paper, ma'am. நான் உன்னோட ஸ்பெசிபிக் டவுட்ஸ் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் சரியா? நான் just because எல்லாரும் வரலையேங்கிறதுனால தான் சண்முகப்பிரியா டவுட் எடுத்துக்கிட்டேன். Because now everybody has joined. Let us finish the 20 questions and 10 more which I have for today. And once they all get back to their studies, whatever individual doubts you have, I'll stay back and clarify that. So, என்னப்பா Cl2 வா? Phosphorus burns in the presence of chlorine to form. What is the formula, ma? போட்டாச்சா எல்லாருமே? Archit. If you forget to put Cl2, how much should you cut, ma'am? Yes, ma'am. Cl2 போடணும்ல. PCl5 இல்ல வருமாப்பா? ma'am. In the presence னு வந்தா அது அந்த பார்க் மேல வராதா மேம்? இல்ல இப்படியே போடலாம்ப்பா இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும். ஏன்னா இந்த பிரசன்ஸ்னு சொன்னா கூட அவங்க அந்த மாதிரி மீனிங் தான் பண்ணிருக்காங்க. சோ பர்ன்ஸ்க்கு தான் நம்ம அந்த மாதிரி ஹீட்டிங் சிம்பிள் போடணும். ஓகே. சோ PCl5 னா இங்க ஒரு 5 வேணும். அப்போ இங்க ஒரு 2 வேணும். அப்போ இங்க ஒரு 2 வேணும். கரெக்ட்டாப்பா? எஸ். Yes. What is natural gas? What is natural gas? Methane. Ethane. CH4 Burning na Oxygen presence. Plus O2. இல்லையா? ஈக்குவேஷன்ஸ் கரெக்ட்டா எழுதுனீங்களா பாருங்க. எல்லாமே ஸ்டேட் சிம்பிள்ஸ் ஓட. But even if you see the chemical reactions and equation chapter, plus heat energy is not written in the textbook. But heat energy will be given இல்லப்பா நமக்கு. We studied We that need also. to write, it's not given in the textbook. ஆமா இது வந்து எக்ஸோதெர்மிக் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா. ஆல் கம்பஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து they will give you a lot of heat energy ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்க நான் இப்படி போட்டிருந்தேன்ப்பா. பட் P அப்படி எழுதக்கூடாதுன்னு தான் இங்க எழுதியிருக்காங்க. That is why I marked this question. They are saying phosphorus always exists as P4. So இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் இதுதான். நானுமே எப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்க. 2P னு போட்டு நான் பேலன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். But see what they have done. So இது நமக்கு தெரியும். But tetra atomicலாம் 9th we have studied. But this question was a little tricky for me. But this is the correct answer given in the board answer key also. So P4 plus 10 இது ஒன்னு கரெக்டா போட்டுட்டீங்கன்னா I think you will balance this equation. யாரா எழுதுனீங்களா கரெக்டா P4 ன்ட்டு? Anyone? I don't think so. லக்ஷிதா குட்ரா ஏற்கனவே இந்த क्वेश्चन பாத்திருக்கியா தெரியல. எனக்கு கண்டிப்பா தோணவே இல்ல. பாத்திருக்கேன் மேம். So the glucose question we all know kanna. இது எதுக்குன்னா பாருங்க the state symbols they are giving board marking scheme they have cut half marks if state symbol is not there. So இது கொஞ்சம் மறக்காம போடுங்க சரியா? Can I move ahead to the next? In the PDF I will share it for you kanna. So நீங்க நோட் பண்ணிக்க தேவையில்லை. என் கூட சேர்ந்து வொர்க் அவுட் மட்டும் பண்ணுங்க சரியா? क्वेश्चन கொஞ்சம் ஸ்லோவா படிங்க. Then we will do the question. Aluminium metal. Ma'am, that respiration equation I think is wrong, ma'am. Ma'am, plus H2, 6H2O will not come. 6H2O. இங்க வராது இல்லையா? ஆமா I don't think so. இப்போ பேலன்ஸ் ஆகுதா ஈக்குவேஷன் கரெக்ட்டா? C6H12O6 பேலன்ஸ் ஆக மாட்டேங்குதேமா அது? 6H2. Ma'am, product side is 6H2O. 6H2. Okay. Yes, ma. Yes, finished. This is easy only. Ma'am, strong acid means any acid, ma'am. Any acid. Metal with acid will gives you what? Ma'am, Hydrogen. hydrogenation of oil that is addition reaction. It is going to give you a salt plus an acid, a hydrogen gas. அந்த gas evolved வந்து name the first இதேதான் இல்லையா? first வந்து underline பண்ணி ஒரு A போட்டுக்கோங்க. first name the gas evolved இப்படி எழுத சொல்றாங்க. gas evolved topper answer. Gas evolved is hydrogen. Also write the symbol. Write the equation. Presentationல வந்து neat write it like this. equation போட்டுட்டு நான் எழுதுனது எழுதுங்க. Al plus
gives salt plus Can we write hydrogen. in general form like metal plus acid is இங்க equal to- அலுமினியம் கொடுத்துட்டாங்கல்ல so use aluminium itself and also write a test to detect the gas. In a Bring tester. a burning burning splinter ma'am. Burning splinter. Candle or a Burning burning splinter splinter burns out வச்சீங்கன்னா with pop sound. Near Pop the mouth sound, of ma'am. the test tube. சரியாப்பா pop Pop sound. Pop sound is heard. burns with எழுதுவீங்களா? pop sound போடலாம்ல ஆமா ma'am? ஒரு பாப் சவுண்ட் கேக்கும் ஆனா கொண்டு போனோம்ல கேண்டில் கிட்ட கொண்டு போனோம்ல ஹரிஷ். Yes ma'am, burning splinter when brought near the test tube burns with So pop sound. என்னன்னா ஒரு சின்னதா நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டினுக்குமே ஆன்சர் தெரியும், நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம்ப்பா. பட் கொஸ்டின் எப்படி பிரசென்ட் பண்ணணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. So that will always differentiate. So ஒரு குட்டி குட்டி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், இக்னோர் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சான்ஸ் நமக்கு. சோ ஏன்னா நான் எவ்வளவு ரிவிஷன் இன்னைக்கு ரிவிஷன் செஷனே தேவையில்லைன்னு நினைச்சேன் நானு. பட் எனக்குமே பயமா இருக்கு, உங்களுக்கு பயமா இருக்கோ இல்லையோ. அதனால ஐ தாட் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் ஐ டேக்கன். எங்கெல்லாம் நெட்ல கிடைக்குதோ அங்க ஐ கலெக்டட் சம் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் யூ. சோ இந்த கொஸ்டின் ஏன் எனக்கு டிஃபரெண்டா இருந்துச்சுன்னா மடக்கி மடக்கி கேட்டிருக்காங்க இதுல. சோ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நீட்டா எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். பிகாஸ் there are 3 questions டிக் பண்ணி 3 marks கொடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இதுல. சோ that is one nice way of presenting also. சரியா? Next question. Don't have time. Oh my god. இது வந்து பாருங்க அடுத்தது அதுக்கும் நோட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. நான் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன், அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்து போட்டிருக்காங்க. பட் இப்படி பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல. But they have given you a general equation also. So on a safer side, உங்களுக்கு டைம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா you can also actually write, even though they have not given which acid it is. Aunty, I wrote HCl only, aunty, because you wrote acid. I thought it's wrong. அவங்க கொடுக்காததுனால நான் நினைச்சேன் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் எழுதுங்கன்னு நினைச்சேன் நானே. ஏன்னா Amma, ஒருவேளை if ஆன்சர் not, we can write metal plus acid salt H2, then we can write that is also fine Hana, but write both இதுக்கு சரியா? because we don't know what they are expecting. so நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எழுதிட்டோம்னா நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்ல, நமக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் அதுக்கு வந்துரும். சரியா? சோ அந்த ஈக்குவேஷன் இங்க எழுதி இருக்காங்க, அத பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதுற எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸையுமே. ஓகே, ஐ அம் கெட்டிங் ஆன்சர்ஸ். Physical state you have to do, Haripriya. That too definitely whatever is given in the book you have to definitely do that. I have never written the physical states in any exam, ma'am. So should I write now? Yes, whatever is there, please try to remember that and write, Hana. What happens Ma'am, when இது you calcium carbonate. சொல்லு அவரும் சொல்லு, நான் எழுத சொன்னேன், நீ சொல்ற And இது then- மட்டும். HNO3, which is nitric acid. Ma'am, this is calcium carbonate is basic in nature, right? It's basic carbonate. You will get CO2, H2, and you will get ma'am, but HNO3 CaNO3 twice வரணும், plus H2O and Plus H2O. ma'am. plus Plus CO2 வரணும் இல்லையா? Yes ma'am. So இந்த Textbook ஈக்குவேஷன் நம்ம question டெக்ஸ்ட் புக்ல ஆமா இதுல கொடுத்திருக்காங்க. So what happens அப்படி கேக்குறாங்க. only a 2 mark question, so you can always write this இல்லையா? Next நல்ல Ma'am, என்ன question. எழுதலாம் தியரி அதுக்கு? இல்ல இதுக்கு தியரி அவங்க கேட்கவே இல்ல. ஆக்சுவலா அது A B ஆ இருந்துச்சு क्वेश्चनல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தேவ சம் அதர் क्वेश्चन, இது B பார்ட்டா இருந்தது. சோ இதுக்கு ஈக்குவேஷன் மட்டும் போதும். Ma'am, calcium nitrate aqueous அந்த ஷெல் ஒரு நிமிஷம், இதுக்கு வந்து ஐ திங்க் அந்த ஷெல் டிசால்வ் ஆகும் இருக்குமாப்பா? yes ma'am, yeah, shell dissolve ஆகும்ன்றது. அந்த எக் ஷெல் will dissolve completely. அப்புறம் இல்ல இதுல ma'am, ஒரு நான் क्वेश्चन கேட்டிருந்தாங்க, நான் கேட்டேன் மறந்துட்டேன். எக் பாயில் பண்ணிட்டு இத பண்ணா என்ன ஆகும் ஒரு क्वेश्चन இருந்துச்சாப்பா உங்களுக்கு? அது உங்களுக்கா இல்ல 9th தெரியல. Ma'am, I have one doubt ma'am. சொல்லு ஹரிஷ். Ma'am, CaNO3 twice solid இல்ல aqueous அப்படி போடணும்? சாலிடா தான்டா இருக்கும். Solid-ஆ தான் இருக்கும். Eggshell தான் solid. இது Okay, சாலிட் இல்லையா? அதனால இதுவும் சாலிடா தான் இருக்கும். Ma'am, that will be aqueous, I think. இங்கயா எக் Ma'am, ஷெல் eggshell தான will be போட்டுருக்கோம். solid, but சாலிட் it தான். will be put in aqueous solution of acid, so the final result that comes. இங்க வந்து அக்வஸ் ஆகுது இல்லையா? ஏன்னா இது லிக்விட் அண்ட் கேஸ் ஆகுது, அதனால தட் ஹாஸ் டு பீ an aqueous. ஓகேப்பா, ஓகே. எஸ்மா, பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எழுதிட்டீங்களா? சொல்லாதீங்க யாரும், வெயிட் பண்ணுங்க, எல்லாரும் முடிக்கட்டும். How will you differentiate between you are given a salt and a burner? Burner மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. How will you identify if the given salt is baking soda or baking powder? Ma'am, this is tough. பர்னர் கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஹீட் பண்ணணும். why have you put washing soda? Yes ma'am, baking powder means சாரி ஆமாப்பா கரெக்ட். acid வரும்ல ma'am?
.co minus. Baking powder doesn't even. Ma'am, we don't have a formula. We for don't it. have a formula for baking powder. Like I think I wrote the question wrong. It was actually baking soda and washing soda தான்ப்பா. ஏன்னா அவங்க என்ன மீன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இதுல you can see that in the CO2 gas will be evolved, whereas washing sodaல வந்து CO2 gas will not be there. Na2CO3. why have we Ah. been given salt? Salt சும்மா white colorல தான இருக்கும் Rayan. They will give you that and they will ask you to identify what it is. They're just asking you if you know the reactions properly. So baking powder இல்ல, அது அடுத்த questionக்கு மாத்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Okay Kanna, yes, come on fast. Manufacture of sodium hydroxide. Ma'am, you gave this question in the test. நீ சொல்லாத, நீ வெயிட் பண்ணு, சொன்னா எழுதிட்டு நிறைய பேர் We டெஸ்ட்க்கே have வரல. done this so many times, ma'am. Then wait, all those who did Is wait. there in the exemplar This mode? question came in PT3, and it came in Prepod also. Yes, ma'am. Who else? Shruti, Suhas. Rifan, correct. A gas is formed as a byproduct, lime water to give a compound Y. Yes, because from this you can identify gas X has to be chlorine. Ma'am, It one reacts- Hydrogen, ma'am. Empa? Ma'am, Chlorine. Chlorine. chlorine, ma'am. yes. Bleaching powder will be formed, One ma'am. small doubt, ma'am. Okay, Solluma. Calcium oxychloride, between oxy and chloride will gap come, or should we write like oxychloride? Space varum தான் நினைக்கிறேன்மா நானு. Ma'am, for Chemical that and all, they chemistry. won't reduce. Identify X and Y. To give a compound Y is going to be your calcium oxychloride. சரியா? So question full படிங்க, அதுக்கப்புறமா you can automatically find out. X and Y questions தான் எனக்கு தெரிஞ்ச Ma'am, we easiest have to questions. learn like a PVC full form, some polyvinyl, something. அதெல்லாம் தேவையில்ல. Ma'am, you're saying about the chlorine manufacture, ma'am. Polyvinyl chloride. வேணாம். Okay, some definition is here. அது விடுங்க, இங்க வந்துருவோம். Okay. For making cake, baking அதான் powder. அது repeated one, Equation ma'am. கேட்டிருந்தாங்க. ஆமா கேட்டிருந்தாங்க, நமக்கு தெரியுமே ஈக்குவேஷன், நேத்து தானே பண்ணோம், தான் விட்டுட்டேன், அதான் இருக்கே இதுல. Okay. So ரெண்டுமே வந்து ஒன்னு குளோரால்கலி ப்ராசஸ் இல்லையா, ஒரு சொல்யூஷன் கான்சென்ட்ரேட்டட் ட்ரைன் சொல்யூஷன் எடுத்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணோம்னா குளோரால்கலி ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து குளோரால்கலி ப்ராசஸ், அதுல வர்றது குளோரின் கேஸ். அடுத்த ஈக்குவேஷன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் மேனுஃபேக்சர்து. நம்ம காலையிலயும் பண்ணோன்றதுக்காக தான் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன், மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம். சரியா? இந்நேரம் யூ ஷுட் ஹவ் டன் திஸ். கம் ஆன். ஃபார் மேக்கிங் கேக்ல என்ன சொல்றாங்கப்பா? டேஸ்ட் ஆஃப் த கேக். Bitter, ma'am. வை? Ma'am, we use baking. Because soda. carbon carbonate dioxide is formed evolves when heat Sodium is provided carbonate to is it, ma'am. formed, which is Na2CO3 நீங்க எல்லாருமே இந்த ஒரே ஒரு அது ஒரு மிஸ்டேக் தான் நீங்க reactions. பண்றீங்க இல்லையா? சோடியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகும், formed. அது which வந்து will be tested. அதுதான் பிட்டரா கொடுக்குமே தவிர CO2னால பிட்டர் கிடையாது. How can இது CO2 உங்களுக்கு will தெரியும்? just give that fluffy effect to the cake. You add edible acid, any acid, ma'am, to the Na. What is the role of tartaric acid? Ma'am, it will Ma'am, it will neutralize sodium neutralize carbonate. after adding it, sodium ma'am. tartarate salt. இது வந்து தப்பான ஆன்சர். இது ஆன்சர் கீ, நிறைய ஆன்சர் கீஸ்ல இந்த ஆன்சர் இருக்கு. இவங்க வந்து இட் வில் ரிலீஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு சொல்றாங்க. சோ பேக்கிங் பவுடரோ பேக்கிங் சோடாவோ நமக்கு என்ன ஆன்சர்? நீங்க சொன்ன மாதிரி இட் வில் நியூட்ரலைஸ். அந்த H+ வந்து Ma'am, but then baking. இது வரைக்கும் கரெக்ட். ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் ரியாக்ட் வித் சோடியம் கார்பனேட் வரைக்கும் கரெக்ட். டு நியூட்ரலைஸ் த பேஸ். இதுதான் when tartaric acid is Sodium dissolved. tartarate salt, ma'am. புரியுதா கண்ணா? இந்த क्वेश्चनல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. கார்பன் டை ஆக்சைடு will make it fluffy. So baking soda போட்டாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வரும், பவுடர் போட்டாலும் வரும். So that is perfectly fine. CO2 will be there in both the cases. The only difference is இங்க வந்து when tartaric acid is dissolved in water, it liberates hydrogen ions. Those hydrogen ions will neutralize the base, thereby giving the proper sweet taste. சரியா? மாத்துவோமா நெக்ஸ்ட்க்கு? இது நான் உங்களுக்கு தியரிக்காக எழுதியிருக்கேன்ப்பா. நான் மேல கொஸ்டின் தெரியுதான்னு தெரியல, எனக்கே இது ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சு, அதனால நான் வந்து உங்களுக்கு போடல. Corrosion of metals is not always harmful. Illustrate. இது வந்து ஒரு 2 mark question they have asked. Corrosion is good. Why? And because for zinc, Ma'am, aluminum and corrosion- iron, zinc, it will form a layer of oxide. You can use Corrosion. galvanization by the phenomenon of corrosion. அதான்ப்பா, in some cases like aluminum, அவங்க கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் நல்லா இருக்குதுல. In some cases of aluminumல வந்து because ஒரு corrosionனால ஒரு oxide layer form ஆகிறதுனால it acts as a protective covering.
They'll and given prevents the further answer. ma'am. corrosion. Yeah, I put the answer here. Pa. In the answer that I If expected. you see, ma'am, even in iron, it will form a layer of oxide, ma'am. If you see like reaction of metal with water, then why is it not useful in iron? இல்லையே அயர்ன்ல வந்து it starts forming rust and weakens it இல்லமா. Ma'am, but it will form a layer of ferric oxide. But one And this is for anodization. இல்ல இது வந்து கரோஷன்னா அலுமினியம் தானே. Ma'am, அங்க வாட்டரும் galvanization சேர்ந்து is வருதுல்ல. zinc. This இது is வந்து for- anodizing is aluminum. Yes. Yes. That is hydrated ferric oxide. ஆமாப்பா அந்த அதனால அயனுடைய ஸ்ட்ரென்த் குறையுது. இங்க வந்து அந்த மாதிரி In ஆக this case, மாட்டேங்குது. it's regular. Why? Because what? Aluminum is not reacting with water இல்லையா? But iron will, that oxide layer in iron, it's harmful. எஸ் மா. இது கொஞ்சம் ட்விஸ்டடான क्वेश्चन. உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும். கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க எனக்கு ஆன்சர். And this was there in விஷ்ணு sample பிரியா paper, எஸ் மா. ஐ ma'am. அம் சீயிங் யுவர் ஆன்சர்ஸ் சரியா சாட்ல. நான் எஸ் சொல்ல நினைச்சுக்காதீங்க. ஐ அம் only focusing on doing more questions for you. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு எஸ் நோ சொல்ல மாட்டேங்கிறேன். Ma'am, மத்த Yes. we will then for the first ore, ma'am, but the first ore can be like it's a carbonate ore, so we can use Zinc coke. or Auntie, first one, Only zinc only, ma'am. 2 ores of zinc. போதும்ல வேற என்ன தேவை இல்லல்ல நமக்கு. Ma'am, how can What it will be To you- convert them into What- metals, ma'am. They have to write metals. metal ore, no, ma'am. We have அவங்க to கேட்டிருக்காங்களா convert them क्वेश्चनல? into What metals, steps will you ma'am. take to convert them into metals? So For the we first will use ore- coke for the first one. You have to use Ma'am. calcination, roasting. Ma'am, they already Ma'am, gave right they on said heating ore gives after CO2. roasting and Once converted calcination into only metal they give oxide, carbon You have to dioxide reduce and metal sodium oxide dioxide. into metal. Then you Ma'am. have to use reduction. They already ma'am. gave no that they have converted it First to- is metal oxide, then we have to reduce. ரெண்டு ஸ்டெப்புமே எழுதணும்ப்பா because they have not given that already metal oxides are formed. First step you have to say They that the told metal CO2 gives CO2, which means metal oxide is formed. what steps will you take to convert them into metals னு கேக்குறாங்க. But metal oxide is already formed னு சொல்லல இல்ல. So at least in Okay. ஒரு line you say and then you come back saying reduce using carbon or coke. So you can give an example also in the மாதிரி questionக்கெல்லாம் தாராளமா you can say we can take the same example of ZnCO3. ZnCO3 on heating gives ZnO plus CO2. Ma'am, Alpha. displacement reaction. We need to அதெல்லாம் mention அவ்வளவு the எழுத வேண்டாம். But at least ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதிருங்க. Then ZnO plus C கொடுத்தா you will Depends get on the Zn. CO will get more. For sulfide ore, you have to give both. ஒண்ணே ஒண்ணு கூட போதும்பா. எஸ்மா. Even one is enough. Same thing you can take. ZnSH And போடுங்க. we can give first the roasting and calcination, then we can give reduction of metal oxide and right, ma'am. So கொஞ்சம் பெருசா எழுதுங்கன்னா even though it is only a 2 mark question, we don't know exactly what they are expecting in these questions. So I would always prefer to finish off writing extra or 2 lines. சரியா? So idea வந்து CO2 கொடுக்குது, SO2 கொடுக்குது. They are only giving you a clue that it is calcination or roasting. அந்த clue எடுத்துக்கிட்டு then proceed and write. First write the general equations. நானா இருந்தா ரோஸ்டிங்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் the metal plus O2 gives metal oxide அப்படிங்கறத முதல்ல எழுதிடுவேன் நானு plus SO2 இல்லையா metal sulfide whatever you call metal sulfide plus O2 gives this then I can give the example if I want. So எவ்வளவு மார்க்ஸ் சொன்ன மாதிரி ரயா நீ சொன்ன மாதிரி whichever how many marks அத பொறுத்து தான் இருக்குது. Yes, this is also nice question only. சீக்கிரம்டா எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட 15 மார்க்ஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் 2 லெசன்ஸ்க்கு இருக்கு. So I am more worried only because of that because carbon கஷ்டம் சொன்னீங்க. கார்பன்ல வந்து மொத்தமே And 5. this one is like So simple. copper plate was dipped Copper in plate is more silver. reactive than silver, so it will displace. And so copper CuNO3 nitrate, plus Yes, Ag. from the solution. nitrate results in the formation of the black layer. Copper nitrate is a black layer. Nitrate will form black layer. CuNO3 twice ஆகணும். So you Ma'am, need 2 Why here. why will the copper plate get coated with black, ma'am? Because silver will get deposited on the copper plate, but silver is not black, ma'am. பாரு No, but என்ன ஆகுது? NO3 அதுதான் will ஆகுது. have some சில்வர் தான் வந்து டெபாசிட் ஆகுது. சரியா? And so we just need to write that due to the deposition of silver, the black Correct. layer. The deposition of silver on the copper plate. சரியா? ஸ்டோரி பெருசா கொடுத்திருக்காங்க போர்ட் மார்க்கிங் ஸ்கீம்ல உங்களுக்கு. Copper is above silver, so copper will this displacement reaction will happen to so much for a 2 mark question now. So much they have written. Copper Silver displaces deposits ma'am. silver deposit ஆகும். எங்க deposit ஆகும்? ஹரிஷ் precipitate ஆகாது இல்ல இங்க. இல்லையா? யூசுவலா இந்த மாதிரி क्वेश्चंஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இது வந்து precipitate இப்படி போட்டுருவோம்.
பட் இந்த கேஸ்ல அது precipitate ஆகாது, அதனாலதான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா போடணும். காப்பர் பிளேட்டுக்கு மேலேயே போய் சில்வர் டெபாசிட் ஆகும், அப்புறம் நம்ம அதை ஸ்கிரேப் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் தான். இது நமக்கு தெரியாது இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம். Unless we have done it once, we don't know these questions. Let's hope they don't ask அவ்வளவுதான். பட் கொஞ்சம் காமனா கொஞ்சம் யோசிச்சு கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு எழுதுங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் போவோமா? ஆமா, யாரோ சொன்னீங்க காப்பர் நைட்ரேட் வந்து கிடையாதுப்பா, பிளாக் கிடையாது, காப்பர் ஆக்சைடு மட்டும் தான் பிளாக். இங்க பிளாக் கலர் இஸ் டியூ டு சில்வர் தான். சரியா? அது உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன், அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். அதனால I took this question. I thought you will not know that. அப்பாடா, இது கொஞ்சம் ஓகே, இதுல இருந்து கொஞ்சம் ஓகேப்பா. கமான் கமான், இது கொஞ்சம் ஈஸி கொஸ்டின் தான். யாருமே பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க, என்னையே கத்த விட்டுட்டு இருக்கீங்க. நாளைக்கு உங்களுக்கு தானே எக்ஸாம். மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ்க்கு 5 மார்க்ஸ் அவ்வளவுதான் வெயிட்டேஜ். ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஒரு 1 மார்க் தான் வெயிட்டேஜ் அதுக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரோஸ்டிங் கால்சினேஷன் இதெல்லாம் வச்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு எனக்கு தோணல. அன்லெஸ் கார்பனை மூவ் பண்ணிட்டு அவங்க மெட்டல்ஸ் இங்க போட்டாதான் உண்டு. பட் தட் ஆல்சோ இஸ் வெரி அன்லைக்லி டு ஹேப்பன் நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, கார்பாக்ஸ் எத்தனாயிக் ஆசிட் இல்லையாப்பா? C2 பாத்தீங்கன்னாவே போதும், 2 Ethanoic acid. Ethanoic acid plus alcohol. Ethanol. Ethanoic acid plus ethanol. Esterification. with any alcohol in the presence of an acid னு சொல்றாங்க. சரி, H2SO4 இல்லையா நமக்கு இது? ஆமா, It acidified. gives மேம் compound. SO4 வராதா மேம்? என்னமா? மாம் இல்ல ஹீட் கொடுப்போம்ல மேம் இங்க. ஆமாப்பா, H2SO4 போட்டோம்னா Can we just write acid above? ஆமாப்பா, அவங்க குடுக்கலன்னா நம்ம ஆசிட்னு போடலாம். ஆனா ரெண்டுமே சேஃபர் சைடு, கொஞ்சம் இடம் விட்டுருங்கப்பா. எப்பயுமே நிறைய பேப்பர் உங்களுக்கு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் சயின்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்ப்பா. இட் மைட் நாட் பி எனஃப். சரியா? அதனால கொஞ்சம் நீங்க அதை பார்த்து எழுதுங்க, டைம் மேனேஜ் பண்ணி. It gives X. The alcohol on oxidation with alkaline. Ma'am, we are doing only மேம் chemistry. கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஆல்கலைன் ஆக்சிடேஷன்னா வந்து சப்பானிஃபிகேஷன் மேம். ஆனா அதுக்கப்புறம் அசிடிஃபிகேஷன் இல்ல, தான் with என்ன? alkaline whatever இல்லையா? Alkaline hydrolysis is this. Ma'am, this is oxidation reaction. Oxidation reaction. Alkaline KMNO4 or acidified னு சொல்லிருக்கணும் இல்லையா அவங்க? They have given some confusion in the question நினைக்கிறேன். Anyway, it gives you the same carboxylic acid சொல்லிட்டாங்க. அப்ப X என்னதுப்பா? எஸ்டர் ஆமா, X. CH3COO C2H5 ethyl ethanoate plus water. ஓகே, சண்முகப்பிரியா, எஸ். ரைட் த நேம் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ரெண்டு கேக்குறாங்கன்னா நீட்டா இப்படிதான் நீங்க எழுதணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் நேம், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நேம், ஸ்ட்ரக்சர். நேம் வந்து எத்தனாயிக் ஆசிட் இல்லையா? ஸ்ட்ரக்சர்னு கேட்டா கன்ஃபியூஷன் வந்தா ரெண்டுமே போட்டுருங்க. சரியா? ரெண்டையுமே. யூ ஆல்சோ டிரா திஸ். இந்த ஸ்ட்ரக்சரையும் வரைஞ்சிருங்க. எலக்ட்ரான் டாட் வேண்டாம், ஃபார்முலாவே எழுதிருங்க. எதுக்கு ரிஸ்க்? ஃபார்முலாவும் எழுதுங்க. காம்பவுண்ட் எக்ஸுக்கும் அதே மாதிரி ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரா யூ கேன் டிரா. CH3 C double bond O CH2 CH3. Oh my god. சோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிருங்க. அவங்க ஸ்ட்ரக்சர்னு கேட்டிருக்காங்க. நேம் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கல, எத்தில் எத்தனவேட். So it will be easy for them to tick and give you marks. அதனால அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீட்டா பிரசன்ட் பண்ணிருங்க. சோ டிக் பண்ணி half mark போட்டு போயிடுவாங்க. for 2 mark question தான். So 2 mark question 3 mark. 2 mark தான் கேட்டிருந்தாங்கப்பா. இது ஈக்குவேஷன் கேட்கவே இல்ல பாருங்க. நான் சும்மா ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன். இந்த क्वेश्चनக்கு 2 மார்க்ஸ்க்கு half for each தான். இதுவே 3 மார்க்ல கேட்க முடியும். அப்ப ஈக்குவேஷன் கேட்பாங்க. சோ இந்த क्वेश्चनக்கு வந்து இதுனா மூணு சப்டிவிஷன் இருக்குல மேம். ஆல்கஹால். Ma'am, ஆமா. Yes you ma. don't need the second part of the question, alcohol on oxidation, because first part itself you get all the answers. Correct. கச்சன்னு போட்டிருக்காங்க. சரியா? ஈக்குவேஷன் தேவையில்லப்பா. அவங்க கொடுத்திருந்தாலும் அது நமக்கு தேவையில்லை. 2 மார்க் क्वेश्चनக்கு அவ்வளவு தேவையில்லை. மேம் அது போட தேவையா மேம்? the reactions slow. இல்ல, அதான் இவங்க எக்ஸ்ட்ராவா இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்திருக்காங்கப்பா. இது தேவையில்லை உங்களுக்கு. ஏன்னா இது ஆன்சர் 1 2 3 தானே நமக்கு. அப்போ அது எழுதணும்ல மேம் அதுவும். இது 3 எழுதுனா போதும். மேல இருக்கிறது எழுதணும்ங்கிறது அவசியம் இல்ல. அவங்க வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே. ஓகே. So next yes ma.
Ma'am, the next question I saw, two tests to distinguish, will carboxylic acid decolorize chlorine, bromine water or alcohol? ஆசிடுக்கும் ஆல்கஹாலுக்கு ரெண்டுக்குமே அந்த டெஸ்ட் கிடையாதா ஹானா? No, ma'am, I'm just asking. ரெண்டுமே பண்ணாதுப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு. அத 11th தான் படிக்கணும் எனக்கும் I தெரியாது அது think one of என்னன்னு. them does it, ma'am, because I saw an exemplar. I just don't remember which one. ஆல்கஹாலுக்கு நமக்கு ஈஸியாவே தெரியும் இல்லையா? ஆல்கஹால் வில் கொடுத்திருப்பாங்க உனக்கு. Ma'am, it will சோடியம் not react with பைகார்பனேட் sodium ஒன்னு வந்து என்னப்பா bicarbonate ரொம்ப with carbon. ஈஸியான டெஸ்ட் ஒன்னு பார்த்தேன் நானு. Ma'am, litmus Litmus test. paper, ma'am. ஆமா. சோ லிட்மஸ் And டெஸ்ட் then, ஒன்னு ஈஸி sodium and hydrogen carbonate test. alcohol does no Alcohol no won't CO2 react. இல்லையா? no reaction no Ma'am, it CO2. will not, also we can put NaOH, ma'am. CO2 வெளியில வராது இல்லையா? that is the Yes, first thing. litmus test நான் யோசிக்கவே இல்லை. என்ன செகண்ட் என்ன ஈக்குவேஷன் I was thinking so much. yes ma. Why ma'am CO2 வெளிய வராது ஆல்கஹால் கூட? ஆல்கஹால் கூட ரியாக்டே ஆகாதுலடா. ஆல்கஹாலுக்கு எத்தனாலுக்கு Alcohol ரெண்டே is- ரியாக்ஷன் தான். only you Ma'am, have alcohol sodium. is neutral or what is it? alcohol is not neutral da. it is going to be a basic solution தான். it will become Yes, மேம் basic. ஆல்கோஹால் பிளஸ் ஆல்கோஹாலும் ட்ரை பண்ணலாம்ல மேம், அப்படியும் சொல்லலாம்ல மேம். மேம் போட்டா ஆல்கஹால் என்ன ஆகும்? பிளஸ் H2SO4 போட்டா என்ன Alcohol- வரும்? அதாவது இது எல்லாத்தையும் ஆல்கோஹால் சொல்றீங்க கண்ணா. அவங்க கிட்ட வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, இப்ப 2 கொடுத்திருக்காங்க, 2 பாட்டில்ல 2 இருக்கு, ஏதோ ஒன்று நீ குடிக்கணும். ஆல்கஹால்னா குடிக்கலாம், மேபி ஒண்ணும் ஆகாது. ஆசிட் குடிச்சா தொண்டெல்லாம் வெந்து போயிடும். சோ இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் த்ரெட்டனிங் சிச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? 2 ஆல்கஹாலை மிக்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண Ma'am, we மாட்டோம்ல. can put litmus test. இல்ல as மேம், a நோ second ரியாக்ஷன் வில் ஹேப்பன் சொல்லலாம்ல மேம். சரி நம்ம கன்ஃபார்ம்டா இருக்காது இல்லப்பா. இங்கன்னா CO2 கேஸ் வெளியில வரும்டா. ரியாக்ஷன் நடந்ததா நடக்கலையா உனக்கு எப்படி தெரியும்? ஏன்னா எத்தனால் கூட மெத்தனால் மிக்ஸ் பண்ணா ரெண்டுமே கலர்லெஸ் தான். ஒரே நிமிஷம் ஹரிஷ் இல்லையா? அப்ப எப்படி தெரியும் அது ஆல்கஹால் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சா நடக்கல? நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஏன்னா இந்த क्वेश्चन பண்ணிருக்கேன் மேம் நான் அவரோட. இதுல என்னன்னா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, when you add baking soda, இதெல்லாம் வீட்ல இருக்க ஐட்டம்ஸ் தானே. சோ பேக்கிங் சோடா அதுல போட்டா எஃபர்வசன்ஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில வருது நமக்கு தெரியும். எதுல? எத்தனாயிக் ஆசிட், கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல. வேற ஆல்கஹால் குள்ள பேக்கிங் சோடா போட்டா ஒண்ணுமே ஆகாது, அப்படியே இருக்கும். சோ we can distinguish very easily. அவங்க எப்பயுமே டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண சொல்லும் போது கண்ணுக்கு தெரியற மாதிரி தான் நம்ம சொல்லணும். அப்பதான் ஃபுல் மார்க்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். எக்ஸாம்ல ஒரு 5 மார்க் குறைஞ்சா நம்ம சண்டை போட முடியாதுல்ல அவங்களோட இல்லையா? we never know where we lost marks. அப்ப போய் நம்ம புக் எடுத்துட்டு போய் காமிச்சு இங்க இருக்கு அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. சரியா வருண்? சோ ஈஸியர் திங்ஸ் we can do. இவங்க உங்களுக்கு கிளீனா ரெடிமேட் ஆன்சர்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம அதையே ஃபார்ம் பண்ணா முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளவுதான். ஒன்னு டெஸ்ட் வித் NaHCO3 பேக்கிங் சோடா, இன்னொன்னு ப்ளூ லிட்மஸ் சொல்யூஷன் போட்டோம்னா ரெட்டா மாறுமா மாறாத? ரெட் ஆர் ப்ளூ லிட்மஸ், எனிதிங் இஸ் ஃபைன். ஓகே ஓகே. We shouldn't use red. இதுவும் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிருக்கோம் இது. And that bromine water is for butter and cooking oil. ஆமா அதான் நான் சொன்னேன், ஈத்தீன் அதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆல்கஹாலுக்கு you ஜெனரலா get- யூஸ் பண்ண This மாட்டோம். is ethanol. You will get ethane. Will become ethane. அவங்க எத்தனை கார்பன் காம்பவுண்ட் கொடுக்கல, பட் எனிவேஸ் எனி ஆல்கீன் கேன் ஒர்க் இன் திஸ் கேஸ். Which Yeah, on right. prediction Ma'am, but they told that you will get a saturated compound by using nickel. So shouldn't it be? And can we just say easy? alcohol, alkene and alkane? அப்படிதான் சொல்லணும் நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு. இட்ஸ் P is an alcohol. No, ma'am, it can be anything. It can be propane also. ஆமாப்பா, அதனால தான் நான் இப்படி எழுதல. ஜெனரல் ஃபார்முலாவா ஐ அம் Ma'am ரைட்டிங். catalyst nickel and heat ma'am 473K. 1 molecule of R on combustion H2. forms 2 molecules of car. இப்பதான் நமக்கு வருது 1 molecule of R. If at all it was methane, on combustion forms 2 molecules of carbon dioxide and 3 molecules of water. இப்ப கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். இப்ப இங்க 2 வரணுமா? கண்ணா உங்களுக்கு இது புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் Ma'am, கொடுத்திருக்க how can you இன்ஃபர்மேஷன் make it வெச்சு 2, ma'am? They've given that it's one more. என்னடா Yes. 1 molecule of R னா அப்போ this will not work இல்லமா? அதான் நான் சொல்ல வரேன். 2 Ma'am, கார்பன் it's not balanced yet. இல்ல இது பேலன்ஸே இல்ல வரும். cannot CH4 balance it. கிடையாதுன்னு நான் சொல்றேன். ஏன்னா அவங்க 2 molecules இங்க போட முடியாது. we need a 2 carbon. So CH3 only on combustion with oxygen will give you 2 CO2 plus 3 H2O. இப்ப பேலன்ஸ் ஆதான் பாருங்க. 3 H 6 H வந்துருச்சு. 3 O இருக்கு. Yes, ma'am. O க்கு 2 போட்டுருவோமா? O க்கு வேணும்ல. இப்போ O is not balanced இல்ல? Ma'am, wait, ma'am. We are having totally 4 plus 7 O. We're having
3.5 ஓன் போட்டுருவோமா? 7/2 போட்டுடலாம்ல மேம்? We are allowed to put it இந்த like that. கொஸ்டின் ஐ கேன் டு எனிதிங். இப்ப இங்க பாருங்க என்னப்பா போட்டிருக்காங்க? They did not balance. They did not balance. ஆனா நான் எதுக்கு இந்த கொஸ்டினை மார்க் பண்ணிருக்கேன்னா, நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா தெரிஞ்சது வந்து PQRக்கு நம்ம யூசுவலா வந்து எழுதிடுவோம் எத்தனால், ஈத்தீன், ஈத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது இந்த கேஸ்ல இட் இஸ் ஒர்க்கிங் அவுட். பட் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. We have to definitely say only alcohol, alkene and alkane. அதுக்கப்புறம் இதை வச்சுதான் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். 1 molecule of R, அப்போ ஒரு மாலிக்யூல் தான் எடுத்துக்க முடியும். அப்போ மீத்தேன் வராது. 2 molecules of carbon dioxide வேணும்னு சொன்னா you cannot have methane here. So definitely you need ethane. So இப்பதான் you can say P வந்து ethanol, Q வந்து ethene, R வந்து ethane சொல்ல முடியும். அப்படிதான் சொல்லிருப்பாங்க இங்க. அப்போ நம்ம லைக் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ன்னு சொல்லி நம்ம வேற இது எடுக்கணுமா? நம்ம இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் நமக்கு தெரியாது வரும். பட் வாட் we know is it might be. நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆல்கஹால்னு தெரியுமே தவிர எந்த ஆல்கஹால்னு தெரியாது. இதே இந்த क्वेश्चनல 1 molecule of the compound gives 3 molecules of CO2 ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம ப்ரோபீன் சொல்லுவோம் இல்லையா? P2Q நமக்கு தெரியும்ல மேம் எது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு. அப்பயும் தெரியாதுல்ல வரும். ஏன்னா எத்தனால்ல இருந்து ஈத்தீன் ஆகுதுன்னு அவசியம் இல்ல. ப்ரோபனாலா கூட இருக்கலாம்ல. ப்ரோபனாலும் ப்ரோபீன் ஆகலாம் இல்லையா? Ma'am, it's better to write alcohol, alkene and alkane. And then you have to write based on this the complete answer la 5 mark question idu. Look at the answer. Assuming that P is ethanol, this is this. Like இல்ல that. assume கிடையாது. You have to definitely show this because அவங்க இந்த R கொடுத்துட்டாங்கல்ல உனக்கு. R on combustion will give you this னு கொடுத்திருக்காங்க questionல. So we have to definitely write it. If P is ethanol, If சொல்லக்கூடாது. ஆனா அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். If சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அது if டவுட்டே கிடையாது இங்க. 1 molecule of R will give you 2 molecules of CO2 னு சொன்னா டவுட்டே இல்ல. அது ஈத்தேன் மட்டும் தான் முடியும். There is no other option that முடியாதா மேம்? முடியாது இல்ல. அப்ப எப்படி 2 molecules வரும்? 3 molecules இல்ல ஆகும். If I have this Yes ma'am. and I put oxygen, I'll get 3 CO2 இல்லையா? I don't want 3 CO2. I want only 2 CO2. சரியா? இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான क्वेश्चनங்கனால I have given you this. It is a 5 mark. So நீட்டா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நீங்க எப்படி அரைவ் பண்றீங்கங்கறத நீங்க காமிக்கணும். So final answer வந்து நீங்க தப்பே பண்ணக்கூடாதுதான். பட் இந்த மாதிரி டீடைல்டா you have to show the answer. How you are deriving அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும். But you can say I am taking an example and then finally you can arrive at the answer. நீங்க ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஈத்தேன் எத்தனால் அசியூம் பண்ணியே நீங்க போட்டுட்டு கடைசியில கூட you can say why you have confirmed that your answer is correct. சரியா? கண்ணு தெரியல. இருங்க வேற என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க? yes ma. Question 13 தெரியுதா? It's Yes, not sir. a tropic movement, it's an astic movement. Yes, others எல்லாரும் accepted அப்பா? ஏன்பா tropic movement இல்ல? Because it's not in one particular direction and it does not cause growth. It is a growth independent movement. Stimulus வந்து இங்க light இல்லையா? Light வந்து ஒரு stimulus-ஆ And you இருக்கிறதுனால say it's not directional. you can say there's no growth involved and yes. Next one சீக்கிரம் easy Ma'am, question that is- பாருங்க. Yes ma. சொல்லுப்பா, எனக்கு கேக்குதுப்பா. Which traffic level? எஸ் மா. யார் சொல்றீங்க? எனக்கு ஹரிஷ், ஹரிப்ரியா, யாரும் பேசாதவங்க எல்லாம் எனக்கு சொல்லலாம் ஆன்சர் இப்போ. A person is- traffic level means traffic level தான மேம் கொடுக்கணும் அவங்க. ஃபர்ஸ்டா செகண்டா நீங்க சொல்லணும்ல. மேன் a person is feeding பா. fourth ஆமா. traffic level மேம். லாஸ்ட் இல்ல. Second topic, first ஓ topic. இதுக்கு ஏத்த மாதிரி போடணுமா மேம்? This சிக்கன் is சாப்பிடுறானா chicken. சிக்கனை டைரக்டா அவன் சாப்பிடுறான். part of MCQ மேம். Red is first. It is Second first, ma'am. ma'am. exists second. Because it is coming from Apple first. Apple is first. Fish is Fish. second. Third, ma'am. செகண்டா தேர்ட் இல்லப்பா. இது Third. தேர்ட் ஆகும்பா. அப்பா சொல்றீங்க நீங்க. இது 3 ஃபர்ஸ்ட் ட்ராபிக் லெவல்ல மேன் வரவே முடியாதுல்ல. First tropic level is a producer. Man is a heterotroph. So when he's eating chicken, he's in the First top. Oh, which topic level is he in? Fish வந்து 4th tropic level கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர் கீழ. ஆமாப்பா 3 2 3 2 4. ஏனா ஃபிஷ்ஷே வந்து you have phytoplankton, zooplankton,
அப்புறம் தானே ஃபிஷ். This is there in textbook. Small, இல்லப்பா இது small வந்து they creatures. asked it repeatedly, Rayan. They have been asking this question at Ma'am, least 1 mark. Wait, ma'am, let me Phytoplankton, write zooplankton, this then down. small creatures, then fish, then person. ஆக்சுவலா 4 or 5 கூட கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர். ஏன்னா நம்ம இன்னொன்னு இருக்குல ஸ்மால் ஃபிஷ் பிக் ஃபிஷ் அப்புறம் சொல்லிட்டு Ma'am, so then how is it? Okay, fine. Fish is the third one. fourth. When fish No, is the fish third is the level, third. yes, We fish are is the eating third. fish. We are the When the fourth person is tropic eating level. a fish na, he is at the fourth Ma'am, tropic level. phyto. இங்க வந்து நம்மளோட டிராபிக் லெவல் தான் கேக்குறாங்க. Question இப்போ படி. வந்து Question படி ஹரிஷ். at which trophic level a person is feeding when When he is eating. At which tropic level he is there. அப்படிதானே மீன் பண்றாங்க. He is Yes, at which ma'am. level? ஸ்மிருதி, yes ஸ்மிருதி, you can say that also. But அவங்க நம்பர் தான் கேட்டிருந்தாங்கப்பா இந்த கொஸ்டின்ல. சரியா? So which level? Fish மட்டும் Ma'am, I they got asked it the wrong. question I thought fish is also at the same level as a chicken or a egg. But because aquaticல வர்றதுனால they are saying. அடுத்தது இந்த டவுட் எனக்கு வருதுப்பா. அந்த fish crab நம்ம சொன்னோம் இல்லப்பா. இது என்னப்பா? Fish can eat crab. யாரோ எனக்கு அன்னைக்கு சொன்னீங்க, நான் மறந்துட்டேன். No, Fish ma'am, can fish eat only crab. like depends on which fish. No. இல்ல நார்மல் அக்வாட்டிக் சிஸ்டம்ல, ஏன்னா இது கேக்குறாங்க இந்த கொஸ்டின்லாம். சோ இது வந்து இந்த 4 திங்ஸ் கொடுத்துட்டு அது பேர் என்ன, கிரேன். கரெக்டா அது நான் Can I எழுதிருக்கேன். ask an Oh, open crab can eat fish. I will ask. crab can eat fish தான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். பட் வந்து yesterday நிரஞ்சன் was saying no, it's the other way around அப்படின்னு சொல்றான். fish can eat crab னு சொல்றான். எனக்கு தெரியல அது. நீங்க ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா உங்க புக்ல? Ma'am, in the end, everything we'll only eat, so don't need to worry so much in life. எனக்கு yes ஹானா சொல்லுமா நீ. Imagine if they ask a question, if a person is a vegetarian, which tropic level is it? We should write second one. செகண்ட், எஸ்மா. கண்ணா யாரா படிச்சீங்களா இந்த கான்செப்ட்? எனக்கு இது சொல்லுங்க, இல்ல நான் அதை கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். எனக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து நேத்து தான். Phytoplankton, zooplankton was there in example. Ma'am, certain fishes can eat crab. Crab will. What does crab eat? கிராப்னா நண்டு தானேப்பா. அது எப்படி ஃபிஷ் சாப்பிடுமாப்பா? அது யாரா எனக்கு தெரியலப்பா. நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிடுறவங்க சொல்லுங்கப்பா. Crab will not. I don't think fish can eat crab, ma'am. Ma'am, same logic here can come no ma'am. Small fish, big fish ரெண்டுமே வரலாமே ma'am. எனக்கு சொல்லுங்க, எனக்கு பேசிக் டவுட் கிளியர் பண்ணுங்க. கிராபுக்கு வாய் இருக்காப்பா? கிராப் will have big mouth. A nice mouth. So it can swallow a fish. Ma'am, I checked in Google. It's written most crabs are meat-loving hunters and scavengers like fish, shrimps, and other small animals. Okay. Crabs are carnivores. Some are vegetarian, but most are omnivores. Crabs eat only dead fish. Radhana solra. Okay. No, they catch fish. They will eat meat. They catch fish and other crabs and I never thought being a vegetarian will be so difficult to answer this question. Anyway, starfish and snails also. Okay, ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வாங்க. இப்போ என்ன, crab வந்து fish சாப்பிடும் இல்லையா? It's a very vague question அப்பனா. They even gave a photo of a crab eating a prawn. Yes. So fish ana crab சாப்பிட முடியாது இல்லப்பா அப்பனா? fish குட்டி No, fishes can also eat, ma'am. There are different like If you see sharks, Fish is a white term, ma'am. There are some really big fish. See, ma'am. Okay, அப்ப small fish கொடுத்தாங்கன்னா இது கரெக்ட். small fish வந்து crab சாப்பிடும். கரெக்ட்டா? Big fish they give. அப்புறம் crab can eat a big fish. அப்படி சொல்லிரலாமா? big fish can eat crab. கரெக்ட் தானே? சோ இப்படி போட்டுக்கோ. ஓகேப்பா, ஒரு மாதிரி படிச்சிருக்கோ. I will also check. நான் பார்த்த புக்ல I did not get. No Smriti, I don't think so, but depending on the question. இங்க வந்து இது MCQ வா இருந்துச்சு. லெவல் வந்து 1 2 3 4 தான் இருந்ததாங்க. அதனால தான் I have given the same numbers to you. But if at all they ask you as a 1 mark or a 2 mark question, you can always give your own interpretation and say primary consumer or secondary consumer or tertiary, and you can say always. சரியா? Come on. Biology தான் difficult. Okay, why are we thinking so much in this? அப்ப biology முடிஞ்சிச்சு பாக்கம்பா. physics வந்துட்டோம்பா. ஐயோ ரொம்ப Question 15, a wire of length. Okay, ma'am. This question is very, very tricky. Wait, don't say the answer. Wait, Ryan, please. No, I have a doubt. Wait. No. I know your doubt. I will not answer that. Wait, others read the question. Nisha, Vijay, Lakshmi, யாராவது ஆன்சர் பண்ணலாம் அந்த question எனக்கு. Ma'am, can I say, ma'am? ஒரு நிமிஷம் பத்ரிஜகதி. அப்ப வந்து சிக்கன் வந்து நீ என்ன சொல்ற? அது வந்து பிளான்ட் தவிர வேற ஏதோ சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்றியா?
அதனால சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு? ஆமா மேம். worm வந்து சாப்பிட்டுச்சுன்னா லைக் சிக்கன் வந்து worm சாப்பிட்டுச்சுன்னா அப்போ அது தேர்ட் லெவல்ல இருக்கணும் மேம். worm ஃபர்ஸ்ட் பிளான்ட் சாப்பிடுது, அதுக்கப்புறமா சிக்கன் worm சாப்பிடுது. அந்த சிக்கனை நம்ம சாப்பிடுறோமா? இல்ல பட் நான் அப்படி பார்த்தா ஐ தாட் எக்ஸ் வந்து ஐ தாட் we are செகண்ட் லெவல். அதுக்கு தப்பு போட்டிருக்கே. ஐ தாட் எக் சாப்பிட்டா தென் செகண்ட் லெவல் தான் நான் நினைச்சேன். பிகாஸ் இட் இஸ் லைக் a plant தானே, அது ப்ரொடியூஸ் ஆன உடனே நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா தென் how can that be the third level because egg is not eating anything la. So அந்த டவுட் எனக்கு இருந்துச்சு அந்த क्वेश्चनல. that question was very very irritating and I don't know even now I don't know the correct Answer answer. this question. ஹனாக்கு தெரியும், அது தெரியாதவங்களுக்கு கேக்குறேன். ஹனா you know this answer, we discussed this already. Ma'am, resistance. wait கண்ணா ரெசிஸ்டிவிட்டி எல்லாரும் எழுதி இருக்கணும் கண்ணா. ரெசிஸ்டிவிட்டி சேஞ்சே ஆகாதுன்னு எழுதி இருப்பீங்க. இங்க பாருங்க length is doubled கொடுத்திருக்காங்க but stretch. Ma'am, I have doubt. Yes. Area of cross section becomes half, right? Yes. So 8 stretch times. கொடுத்திருக்காங்க. So கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டியும் a becomes a by 2. Ma'am, a length of cross section becomes 2. Area doesn't become half. ஏரியா போட்டாலே ஆன்சர் வரும் ரயான். So you will get 4 then. Doubled or remains the same? Ma'am, area correct. only reduces, ma'am. 60 Radius marks. doesn't get reduced, ma'am. சரி ஓகேடா. Radius will become half. So it will become, ma'am, 4 times will reduce. No, that. Yes, ma'am. I thought that only, ma'am. Totally will reduce 8 times, ma'am. Ma'am, this was there in those 60 questions, ma'am. Okay. And so if it's stretched, then area of cross section radius is half. 1/8 I got, ma'am. I got 8, ma'am. 8 டா 1/8 இல்ல, நிறைய பேர் No, மிஸ்டேக் ma'am. பண்ணிருக்கீங்க. Smaller resistance over the bigger one, ma'am. Stretched one. I took ratio like that, ma'am. How will it resistance change க்கு நீ எழுதுனா மட்டும் போதும் ஹரிஷ். You can just say the new resistance is 8 8 times. Yes, அவ்வளவுதான். ma'am. I took like the Increases stretched wire by- was denominator, ma'am. Like that I ஆனா took. இங்க வந்து ஒரே ஒரு க்ளூ தான் உங்களுக்கு. ஸ்ட்ரெச்டு கொடுத்தாங்கன்னா லென்த் மட்டும் டபுள் பண்ணாதீங்க. You also make sure to reduce the radius also. வயரோடைய thickness குறைக்கணும். So Yes. if it is ஜனனி folded, எங்க then ஜனனி folded, வேற then யாரு? folded, Ah. then it will be radius. அதே மாதிரி நான் it will இன்னொரு be மாடல் doubled உங்களுக்கு and சொன்னேன். length will be half. A wire is folded on itself அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி சொன்னாங்கன்னா லென்த்தை வந்து L/2 பண்ணணும், ரேடியஸை வந்து 2R ஆக்கிக்கணும். This is a second model in this. ஒரு வயர் வந்து it is folded on it அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. So in that question the length is becoming half but the radius also is increasing now. So it has more conducting surface now. So area is going to increase. சரியா? Next போலாமா? இது நீங்க நினைக்கல கஷ்டமான क्वेश्चन இல்ல, ஈஸியான क्वेश्चन தான். Ma'am, this is the end textbook. Current is increased, now deflection will also increase. Deflection increase. Direction of current means the The direction direction of the deflection will change. compass needle And will if compass- compass is moved away, deflection the will deflection become be less. decreased. deflection of the needle will recede, ma'am, like fade Yes. away or Direction changes na deflection changes இல்லையாப்பா? Direction of deflection changes. Direction of deflection changes. Current increases na deflection also increases. Correct அப்பா? இதுக்கு எதுவும் direction கேட்கல இந்த questionல, straight forward question இருந்துச்சு இது. Yes. myopia, ma'am. He needs concave. எனக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஆனா எல்லாரும் கொஸ்டின் படிச்சிட்டீங்களா? ஒரு வெயிட் பண்ண ஹரிஷ். எல்லாரும் ஒரு கொஸ்டினை படிக்க டைம் கொடுங்க. Yes, ma'am. பண்ணட்டும். நெகட்டிவ்ல இருக்கு. So நெகட்டிவ்ல இருக்கு. சோ நேம் தி டிஃபெக்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ்ல கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா which lensக்கு I mean, ஈஸியான ஆன்சர்? 0.5 Myopia. meter, no ma'am. லென்ஸ் வந்து Why? Ma'am, Concave. this question is not hard. I just took this question. but நீங்க எப்பவுமே நான் இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆறீங்கல்ல, மயோபியா ஹைப்பர்மெட்ரோபியா எல்லாம், அதனால தான். Okay, so which lens you'll be using is concave lens. Find the focal length. இதுல one is last equal time. to 1/f. Ma'am, directly we can put 100/2.5 போட்டா சென்டிமீட்டர்ல வரும். கரெக்ட்டா ma'am? மீட்டர் 100 ஆமா சென்டிமீட்டர்ல வரும். கரெக்ட். 0.5 meter.
40 centimeter amma 40, minus ma'am. 40. Yes, ma'am. Can we put it in meters also? I took like Anyway is fine ma hana. Point முடிஞ்ச அளவுக்கு 4 point avoid பண்ணனும் meter. பாப்போம். 0.04 meter. சரியா? So minus 40 which Ma'am, lens 0.4 meter தான ma'am? 0.4 வராதே ma'am. 0.4 ஆமா 0.4 meter. 0.4. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இதே மாடல் ஈஸி क्वेश्चन தான். minus 40 இங்க அதே பாருங்க. அதுலயே வந்து another question same model they have given. இது உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்ததுமே plus 0.5 diopter power இருக்கு. So Convex yeah, lens. convex. Convex, ma'am. Hypermetro. Name the defect of vision he is suffering. 2 meter, ma'am. Oh, ma'am, 2. 1 by 0.5. So 2. 2 meter ma'am. 200 centimeter. Okay. Plus it means convex lens போட்டாச்சு. So கொஞ்சம் அமைதியா ரெண்டே question தான் 1920. presbyopia அதுக்கு இல்லப்பா பாப்போம். அது question இதுக்கு கேட்டதோ இல்ல ராத்னா. Magnification negative. வருண் நீ சத்தம் போடாம ஒர்க் அவுட் பண்ணு. ஒர்க் அவுட் பண்ணு ஆன்சர் அனுப்பி பார்க்கலாம். I send the answer. Send the answer. Okay, let me check. F கண்டுபிடிக்கலையே. நீங்க F கேட்டிருக்காங்களா இல்லையா அதுல? Ma'am, they just asked about the ray type. ஓ F கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகேமா. So நெகட்டிவ் இருக்கு. சோ சொல்லலாம் இல்லையா கான்கேவா டைரக்டா. What should we find ma'am? V தேவையில்லையா ma'am? Ma'am, converging lens, no ma'am. Converging. Diverging lens ma. Diverging lens. Ma'am, in This is converging lens ma'am. And concave. Diverging na. Virtual image. ஓ மேக்னிஃபிகேஷன் பாசிட்டிவா கொடுத்திருக்காங்க பாக்கனா. ஃபோக்கல் லென்த் பாசிட்டிவா தானே இருக்கு. ஏன் வர என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்ற? Ma'am, magnification is minus, then it is inverted. Inverted can only be in converging. So F வந்து 6 cm. இங்க வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ரியல் இன்வெர்ட்டட் டிமினிஷ்ட். diminished image வருது. No image distance தேவையில்ல மேம். நான் அது 2v minus v போட்டு கண்டு. இங்க ஆக்சுவலா வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு ஃபோக்கல் லென்த் ஆக்சுவலா கண்டுபிடிச்சு போடுறது தான் பெட்டர்னு தான் நானும் நினைச்சேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து இதுல மேக்னிஃபிகேஷன் தெரியும். சோ v by u வச்சு போடலாம். பட் இது வந்து it was a 3 mark question. So I thought it was better to find out. v by u is equal to ஒரே நிமிஷம்ப்பா. இல்ல இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண மாதிரி யோசிக்கிறேன். நீ படி ஆன் பண்ணி பயாலஜில நல்லா படிச்சிட்டியா என்ன? பயாலஜி அவங்க அனுப்ப சொன்னேன். அவங்க அப்புறமா அனுப்புறாங்க. விடு. நீ எழுதிட்டு ஒரு क्वेश्चन பேப்பர் போட்டோ வந்து ஆன்சர் எம்ச்சிருக்காங்கல்ல பயாலஜி நீ क्वेश्चन அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க. இது என்ன क्वेश्चन? Okay, so v by u is equal to minus And half. we can take as 1x and 2x and solve. ஆமாப்பா சால்வ் பண்ணிட்டு நீங்க ரே டயகிராம் வரையலாம். சரியா? Ma'am, can you solve that around ma'am? Ma'am, we don't என்ன need வந்ததுப்பா to உங்களுக்கு? solve it, no ma'am. I got 3 ma'am. v is equal to minus 2u வருது. So 1 by f is equal to 1 by minus 2u. லென்ஸ் இல்லையா? Ma'am, just cross multiplication I did. இது நீ அது பண்ண வெயிட் பண்ண எனக்கு அது வராது இல்ல.
கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா u is equal to 2v. u is equal to minus 2v ma'am. minus 2. மைனஸ் இல்ல அங்க இல்ல மேம், அங்க முன்னாடி p stepல by u ல சொல்றேன். magnification. மேக்னிஃபிகேஷன் இது வந்து லென்ஸ் தானே. Ma'am, correct ma'am. Now write 1/6 equal to minus 3 by 2. It wrongly, ma'am. Minus 2v. Minus 1 by u 6. is equal to 2v, ma'am. I did like that, ma'am. Minus 1 by u, we'll get it as 1 by 2v. Why ma'am all that required? You just write என்னையா? 1/6 equal to minus 3 by 2. Ma'am, b cross is equal to multiply minus பண்ணா 2. 1 by 6 is equal minus to u, ma'am. 1 by 6 is equal to என்ன போட்டிருக்கீங்க? இல்ல மேம், இந்த இடத்துல 2v is equal to minus u, ma'am. Cross இங்க சொல்றீங்களா? ஓ சாரி ஆ. ஓகே ஓகே அதேதான். ஓகே சாரிப்பா. ஓகே அப்ப வந்து 1 by v க்கு பதிலா 1 by v மைனஸ் 1 by u க்கு பதிலா எழுதிப்போமா 2v 2v எழுதிக்கலாமா? போட்டுடலாம் மேம் டைரக்டா. ஆனா பிளஸ்ஸா போடணும் இல்லையா அப்போ? ஏன்னா மைனஸ் ma'am. u ஆல இருக்கு. Plus மைனஸ் u இல்லையா அது? சோ இப்ப வந்து 2v கீழ போட்டீங்கன்னா மேல என்ன வரும்? ரெண்டுத்துலயுமே v இருக்கு 2 இருக்கு. சோ இங்க 3யா? 3 மேம். இல்ல மேம், அங்க மைனஸ் வருது மேம். இல்லையா? v is equal to 9 வந்திருக்கு. v is equal to 9 இவங்க எங்க போட்டிருக்காங்க பாரு. இமேஜ் வந்து 9ல தானே ஃபார்ம் ஆகுது. கரெக்ட்டா தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்குப்பா. இல்ல மேம் 9 எப்படி வரும் மேம்? இதுக்குன்னா அவங்க பியாண்ட் சி தான் கொடுத்திருக்காங்க மேம் ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் இல்லடா இமேஜ் தானே ஓகே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இமேஜ் கரெக்ட் மேம் கரெக்ட். இப்ப u is equal to -2 into 9 னா -18 ன்னு வருது. u வந்து -18 வந்திருக்கு. பாசிபிள் தானேப்பா இங்க. f வந்து 6 பியாண்ட் சி தான இங்க மேம். 6 னா இது வந்து 12 இது வந்து 18 பாசிபிள். அதே மாதிரி இங்க வந்து இட் இஸ் இன் பிட்வீன் ஏன்னா 9ல வந்திருக்கு நமக்கு. சோ 6க்கும் 12க்கும் நடுவுல வந்திருக்கு. ஓகே நினைக்கிறேன் ஹரிஷ் இது. எஸ் மேம். வேல்யூ சேம் ஓகே. பட் இந்த டயகிராம் போடுறதுக்கு ஐ தாட் we need the value. இவங்க வந்து ரஃபா போட்டிருக்காங்க, கேஸ் வச்சு போட்டிருக்காங்க. பட் without finding this problem வச்சு போடலாம் மேம். எப்படிமா சொல்ற புரியல? Ma'am, if it will be diminished, na, it will always be, it will either be, it will be in 2f1 only. Beyond 2f1. Case வச்சு we can. Case வச்சு we can draw the diagram. பட் நான் கண்டுபிடிக்கிறது பெட்டர்னா டிபெண்டிங் ஆன் தி மார்க் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஞாபகம் வந்தா ரே டயகிராம் போடுங்க. சரியா? எனக்கு இது மட்டும் கரெக்டா எல்லாருமே எனக்கு சாட்லயே அனுப்பி விடுங்க பாப்போம். ஒரு 30 क्वेश्चंस பாப்போம் பார்க்கலாம் எல்லாத்துலயும் 30 ஆன்சர்ஸ் இதுக்கு. சஹானால ஏற்கனவே போட்டீங்க பண்ணிட்டு. சோ போட்டவங்க விட்டுருங்க. திருப்பி நான் ஞாபகம் வருதான்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க. Others can do identify the device used. சீக்கிரம் பா. மேம் டிவைஸ் மீன்ஸ் லென்ஸ் ஆர் மிரரா மேம்? ஆமாப்பா. என்ன டைப் ஆஃப்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே மேம். For each case, right? ஆமா. சீக்கிரம் லைட்டுக்கு நிறைய வெயிட்டேஜ். அதனால தான் I am trying to give you little more questions here. நாளையும் சேர்த்து எழுதுங்க பார்க்கலாம். ஆன்சர் சொல்றேன் உங்களுக்கு. செக் பண்றதுக்கு டைம் இருக்காது. கிளீனா பாருங்க. ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் தி டிவைஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபோக்கஸ். Ma'am, is it a mirror? It's a mirror ma'am because it's first one is concave mirror. யாருமே சொல்லாதீங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. Concave mirror. டிவைஸ் அண்ட் தி ஃபோக்கஸ்க்கு நடுவுல ஆப்ஜெக்ட் வைக்க போறோம். சோ வாட் எவர் இட் ஃபிட்ஸ் அஸ் மிரர் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார்ம் பிஹைண்ட் இட் அண்ட் என்லார்ஜ். இந்த மாதிரி கேஸ் வந்து கான்கேவ் மிரர்ல மட்டும்தான் அந்த டயகிராம் இருக்கு. அடுத்த क्वेश्चन அதே மாதிரி தான் பாருங்க. பிட்வீன் தி ஃபோக்கஸ் அண்ட் தி டிவைஸ். ஆமா. ஆனா சேம் சைடு இல்லையா? சோ அதனால இப்படி வச்சுட்டு பக்கத்துல வச்சோன்னு சொன்னா இந்த பக்கம் ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். பி வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். சி இன்ஃபினிட்டி அண்ட் தி டிவைஸ்னா டிமினிஷ்டு சேம் சைடு கொடுத்திருக்காங்க. லென்ஸ் மேம். கான்கேவ் லென்ஸ் நினைக்கிறேன். Concave. So object is placed between infinity and the device. எங்கயோ இந்த பக்கம் வைக்கறாங்க.
and image formed is diminished. It is diminished and between the focus and optical center on the same side as of the object na இது கரெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது நமக்கு. So concave lens correct இதுக்கு. Same way the object is placed between infinity, the image formed is diminished and between the pole and focus behind it னு சொல்றாங்க. So இது வந்து பாருங்க convex mirror ஆ? Convex mirror. ஏன்னா இங்க அதே மாதிரி கிட்ட வைக்கிறோம். The object is placed எங்கேயோ ஒரு இடத்துல we are keeping it. From here அப்புறம் இங்க C போடுவோம் இல்லையா? இந்த இடத்துல போட்டுட்டு அதே மாதிரி and the image will be formed here. Definitely it is diminished தான். It is formed behind it. So the last case வந்து convex mirror உடைய ray diagram. So ray diagrams நல்லா படிச்சீங்கன்னா இது கண்டிப்பா ஒரு question. அந்த லைட்ல வந்து either it is going to be your ஒரு 3 mark question கூட you can expect from here. Samhita, Smriti, yes, Malakshya, yes, Kanna. I can see that if it's written behind or front, then it's ஆமா கண்ணா. So இது வந்து ரொம்ப very easy question தான். Ma'am, if it is formed on the same side means we can say it as lens, ma'am. If it's formed behind the device means same it's mirror, side, ma'am. other side, then it is lens. If it's behind and front, then it's a mirror. So இப்போ நான் என்னன்னா உங்களுக்கு சில questions நான் போட்டிருக்கேன் because it is என்ன சொல்றது, நீங்க யாரும் எனக்கு ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கல்ல. சோ நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்க. நீங்க ஆன்சர் பண்ணாதான் மூவ் பண்ண முடியும். அப்படி போடுறேன் நான் உங்களுக்கு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒரு 6 questions தான். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு பாக்குறேன் நான். எங்க இருக்கீங்க எல்லாரும்? இதான் இன்னும் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணதுக்கு டைம் இல்லை. இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சுன்னா I would have created at least 20 questions I wanted to create on this. Only 6 questions. Ma'am, how many questions? 6 தான்டா இருக்கு. I just wanted to check if நீங்க பாப்போச்சு. சீக்கிரம் எல்லாரும் ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா தான் வந்து மூவ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். How big quiz is this? 6 questions I created, ra. First time I'm doing this la. Max I will do. Yes, முடிக்கவே இல்லையே. 13 பேர் தான் ஆன்சர் கொடுத்திருக்கீங்க. யாருக்கா டவுட் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? This question is under time limit ah. ஆமாப்பா, நீங்க எல்லாம் எண்ட்லெஸ்ஸா எழுதிட்டே இருப்பீங்கல்ல. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு வாங்க. சரியா கண்ணா? இது என்னாச்சு? எல்லாரும் நிறைய பேர் கரெக்ட்டா ஆப்ஷன் கொடுக்கிறதுக்குள்ள டைம் அப்னு காமிச்சிச்சு. 10000 இல்லையா? இது நம்ம ஏற்கனவே பண்ணோம் இந்த குவிஸ்ல. இதுதான் டவுட் கேட்டிருந்தீங்கல்ல. யாரோ எனக்கு டவுட் கூட கேட்டிருந்தீங்க இதுல. இதுலயே ஆன்சர் பண்ணுங்க. சரியாமா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போட்டுமா? come on all of you. 6 questions தானே. ஒரு லாஸ்ட் என்னோட குவிஸ் விளையாடுங்க. அப்பதான் எனக்கு தெரியும். நல்லா இருக்குல்ல? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. உங்க டைம் வச்சு உங்களை வந்து குவிஸ் பண்ண வைக்கிறது. ஆனா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு தெரியல. Now I'm not able to understand what like. How many chromosomes are available in a zygote? It's a open-ended question da. So you can Like how Ma'am, how is it 2x, ma'am? 2x 2 times dip haploid. நீங்க எப்படி வேணா சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா? x 2x இல்ல மேம், இப்போ ஜைகோட் 2 times இருக்கும்லடா. கேமெட்ல வந்து 1 we can take x by 2 and get x. Was it there in that? ஆப்ஷன்ஸ்ல இல்லன்னு சொல்றீங்களா? ஆப்ஷன் இல்லாதனால சொல்றீங்களா? 2x was there, ma'am. இருக்குல்ல, அப்புறம் என்ன? இல்ல மேம், I got confusion. Ma'am, but we can assume it as x by 2 and get x, no? They didn't say how x. Can you assume that there is a options la most probable option வந்து 2x தானேங்க. Okay, next. ஓபன் ended என்ன பண்ண போறீங்கன்னு தெரியல. நீங்க மத்ததெல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே,
One word is the answer for this. What? It's a heredity question. யாருமே ஒன்னு ஆன்சரே பண்ணல எனக்கு. What do you think will be the answer? திங்கே கூட பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களா? I got correct answer. What did you guess? I I can't wrote understand. self-pollination and cross-pollination. Ma'am, I wrote cross-pollination. Yes ma. So self pollination, cross pollination. Question என்னன்னாப்பா, இப்போ அந்த சேம் மாதிரி பேரண்ட் மாதிரியே ஆஃப்ஸ்பிரிங் இருக்கு, அது மட்டும் தான் வெரைட்டினா we have seen this டாலா இருந்து நம்ம வந்து செல்ஃப் பாலினேட்டே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா செல்ஃப் பாலினேட்டே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இது ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் டு ரைட் தி கரெக்ட் ஆன்சர் கண்ணா. ஏன்னா ஐ டோன்ட் நோ ஹவு many of you would have guessed that அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பட் this is one board exam question they had asked this once. So வாட் தேர் மீனிங் கொஞ்சம் நீங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணணும். இதுக்கு என்ன இருக்கலாம், வாட் குட் பி த ரீசன் அப்படிதான் கேக்குறாங்க. ஹெரிடிட்டில கேஸ் ஸ்டடி நமக்கு இருக்கு இல்லையா, அதனால இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் வந்து செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் F1 ஜெனரேஷன்ல எல்லாமே சேமா இருக்கு இல்லையா. சோ F1 ஜெனரேஷன்ல they are looking similar because they are doing self pollination, whereas F2 வரும்போது we are going to என்ன பண்றோம், self F2 self F1 cross ஆப்பா நம்ம அப்படிதானே போடுறோம் நம்ம. இங்க வந்து பாருங்க, ஒரு ஆஃப்ஸ்பிரிங் வந்து ஷோட் ஒன்லி பேரண்டல் ட்ரைட், ஆனா இங்க வரும்போது they are going to show different traits. So different traits வேணும்னா கிராஸ் பாலினேஷன் பண்ணணும். அந்த மீனிங்ல நீங்க இத புரிஞ்சிட்டு ஆன்சர் எழுதணும் இந்த क्वेश्चनக்கு. ஓகே, ஈஸி क्वेश्चन. ஐ திங்க் நம்பர் மட்டும் எழுதுங்க, சரியா? நம்பர் மட்டும் எழுதுங்க. I got it wrong, ma'am. Hurry. நிறைய டைம் கொடுத்துருக்கேன். கமான் கமான், ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चन இது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன காம்பவுண்ட்னு கண்டுபிடிங்க. Ma'am, I made a mistake. question move ஆக I made a மாட்டேங்குது. mistake. I thought it was alkane, ma'am. I thought I thought butane. So Cane, ma'am, I thought. Then I saw the. Sorry. Ma'am, I thought it was butane. Yes ma'am. Same here. I thought it was butane. Part only answer பண்ணிட்டேன். Suddenly you see anything C4 you feel it's ma'am. It's okay, ma'am. In exam we'll be more careful. Yes, Exam We should we'll not be be deter. careful tomorrow. Tomorrow don't make those mistakes because you know better than others. But you should not make these silly mistakes and all tomorrow. சரியா? எல்லாரும் தப்பா பாப்போம் யார் கரெக்டா கெஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாரும் இன்கரெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ். சரியா? இது நமக்கு தெரியாது, பட் நம்ம அதை போட்டு பார்த்து எழுதணும் இந்த क्वेश्चनலாம். சரியா? ஐ திங்க் திஸ் இஸ் லாஸ்ட் ஒன் நினைக்கிறேன். இது ஆக்சுவலா நீங்க சும்மா தான் போட்டிருக்கேன். ஒரு ஆன்சர் கரெக்டா எழுதுங்க போதும். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் எழுதுனா கூட போதும். அடுத்தது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. Should we write the compound in like பேர் எழுதுங்க கண்ணா, நேம் எழுதுங்கம்மா. I think I've given both the spellings for this. Spelling accept பண்ணிக்குதா கரெக்ட்டா? கேபிட்டல் ஸ்மால் லெட்டர் எல்லாமே. I gave it as One like is enough no ma'am. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு எழுதுங்கப்பா, அதுக்கு அப்புறம் மீதி எனக்கு சொல்லுங்க. small everything. நான் மூணுமே எழுதிட்டேன். மூணுமே எழுதுனா தப்பு போட்டுற போகுது. ரெண்டு தான மேம் கேட்டாங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட்க்கும் ஐடென்டிஃபை தி காம்பவுண்ட் அண்ட் ரைட் இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஹோமோலாக்ஸ் கேட்டிருக்கேன். பட் அந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன்லாம் எடுத்துக்கல அது. ஓகே, என்ன காமெடி பண்ணிருக்குன்னு பாப்போம். மூணு ஆன்சருமே எடுத்துக்கிச்சு மேம். எடுத்துக்கிச்சா? ஓகே.
Ma'am, I wrote only one, ma'am. I got correct answer. ஓகே கண்ணா. இல்லையா? சோ வந்து எத்தனால் இஸ் த காம்பவுண்ட். அதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணனும். How ஒண்ணு is it ethanol, ma'am? C2 தானே இருக்கு. Yes, ma'am, but C2H5OH. I wrote only write the next two homologues. I didn't write the compound. Yes, ma'am. இல்ல I அப்ப கூட also wrote எழுதி propanol எடுத்துக்கோங்க. only, ma'am. ப்ரோபனால் பியூட்டனால் எழுதுனா ஆன்சர் கரெக்ட் தான் போட்டுக்கணும். I அது came wrong for me, ma'am. அப்படியா? ஆமா, Because I ma'am. gave For me, it கரெக்ட்டா got correct, கொடுத்திருந்தேன். ma'am. I I gave wrote all only- the three. I wrote propanol and butanol alone, ma'am. முடிஞ்சு போச்சு. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन கேக்குது. ஆல் டன் வரும்னு நினைச்சேன். வேற No, என்ன ma'am, this क्वेश्चन is the போட்டேன்? 5th one. ஓ மை காட், இந்த क्वेश्चनா? கஷ்டம் தான். நம்பர் மட்டும் எழுதுங்க சரியா? எவ்வளவோ நம்பர் மட்டும் எழுதுங்க ஆன்சர். கஷ்டம் தான் இது. முடிக்க மாட்டீங்க டைம்க்குள்ள நினைக்கிறேன். ஓ மை காட். Easy only, ma'am, this question. அப்படியாப்பா? டைம் எடுக்கும்னு நினைச்சேன் மல்டிப்ளிகேஷன்லாம். Not like the pollination question, ma'am. I got confused which topic it came suddenly. குட். How to identify those questions, ma'am? Like, கஷ்டம் தான். ஹெரிடிட்டி கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு எனக்கு. கொஞ்சம் இந்த கேஸ் சைஸ் அந்த क्वेश्चन பேப்பர்ஸ்லாம் ஒரு வாட்டி பாருங்க. Ma'am, just the number. Just the number, yes. If I you have add given an rupees. extra thing, it will show it's incorrect or what? தெரியலையே. அது ருபீஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன். பட் ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்ஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணதில்ல சண்முக பிரியா. அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் ஆல் MCQs ஃபார் யூ. நீங்க ரொம்ப ஈஸியா குவிசஸ் பண்ணிடுறீங்கல்ல. அதனால இந்த வாட்டி நான் கொஞ்சம் fill in the blank மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். I was prepared that the answer will be corrected wrongly. எனவே நான் பேச போறேன்ல, உங்ககிட்ட சொல்ல போற ஆன்சர். சோ நீங்க டிக் போட்டுக்கலாம் உங்க ஆன்சர் கரெக்ட்னா. And I have so கார்பன்ல எதுவும் நியூ क्वेश्चंस இல்ல உங்களுக்கு? ma'am, how much marks will you get from first two chapters, ma'am? Acids and அதுதான் வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி இல்ல ஹரிஷ். 8 8 16 னு போட்டுருக்கேன் நானு. Oh, 25ல 16 மார்க்ஸ் அங்க இருந்து தான் போட்டுருக்கேன். yes, ma'am. போட்டிங்களா? எவ்வளவு பேர் கரெக்ட்டா வாங்கிருக்கீங்கன்னு தெரியல. Has accepted the rupees. கரெக்ட்டா தப்பா? Correct, ma'am. ஓகே கண்ணா. குட். How is it 21? மல்டிப்ளை பண்ணா வந்தது. ஈஸியா தான் வந்துச்சு 2 எனக்கு. into 3 into 3.5, ma'am. ஆமா வா. I also did that only, ma'am. 21 வரலையா? 2 3s are 6. 6 into 7/2 அப்படி கூட போடலாம்ல. 3.5 7/2 னு எழுதுனா கேன்சல் ஆயிடும்ல ஹனா. All done. Yes. Okay. Now we'll get back. My fault only, ma'am. Multiplication தப்பு பண்ணிட்டேன். I'll not make an exam, ma'am. நீங்கலாம் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிட்டு வந்து சொல்ற வரைக்கும் டென்ஷன் தான் எனக்கு. பேப்பர் ஈஸியா வந்தாலும் நீங்க எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாதுல்ல. தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஓகே சரிப்பா. ஸோ தென் அகெயின் இது வந்து ஒரு ரவுண்ட் கண்ணா. உங்களுக்கு வேற எதுவும் ஸ்பெசிபிக் டவுட்ஸ் இருக்கா பாருங்க. இல்லைன்னா வாட் ஐ ஹவ் டன் இஸ் ஐ ஜஸ்ட் மார்க் சம் கொஸ்டின்ஸ் which I thought are important. I'll just write those questions. You can see if you know the answer for that already. தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே, you have studied thatனா விட்டுருங்க. தெரியலனா அதை மட்டும் காதுல வாங்கிக்கோங்க ஆன்சரை. ஸோ ஆன்சர் நானே சொல்றேன். நீங்க தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்க நோட்ல எழுதுங்க. ஏன்னா எல்லாரும் சொன்னீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். சரியா? ஸோ there are certain questions which are very very easy. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இந்த anodizing உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். பட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ் ஒரு கிளியர் டெஃபினிஷன். அப்பா சொன்ன ஒரு சின்ன பாயிண்ட் என்னன்னா நீங்க கிளியரா எழுத மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கிளியரா என்ன எல்லாரும் கரெக்டா கேக்குறீங்க. anodizing is the process of forming a thin oxide layer. அப்பா Yes, ma'am. But ஆனா bookல அலுமினியம் கொடுத்திருந்தாங்க. thin oxide layer of அலுமினியமே படிச்சுக்கோங்க. Yes, ma'am. How does potassium react with water? Potassium reacts with water. Highly exothermic, ma'am. Vigorously. It forms this. The hydrogen catches fire. இத ஒரு வாட்டி வந்து All hydrogen catches fire. identify A and B for half mark கேட்டிருந்தாங்க.
இங்க ஹீட் எழுத வேண்டாம்னு சொன்னீங்கல்ல, நான் அதுக்காக சொல்றேன். புக்ல அது கொடுக்கல, பட் ஸ்டில் they had asked this once. Now it melts on palm. Gallium Gallium cesium. and cesium. Gallium and cesium இல்லையா? Gallium and cesium. Ma'am, gallium has double L or single? Double L. Double L பா. CAE no ma'am, cesium. ஆமாப்பா, CAE. Gibberellins will have, what is the spelling, ma'am? Double L தான் அங்கேயுமே. Copper Double B wires. also no ma'am. Double R will come on. Ma'am, like how many questions you have, ma'am? I have one doubt. Can I ask at the end of the class? Yes ma'am. And because they have low resistance and are good conductors of electricity, such are good conductors of electricity. ரெண்டு ரீசன் கொடுக்குறாங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரி காப்பர் இஸ் த செகண்ட் பெஸ்ட் கண்டக்டர், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் நாட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? Silver. சில்வர். அப்ப ஏன் சில்வர் யூஸ் பண்ணல? Because it's very Highly expensive. எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லையா? செகண்ட் பெஸ்ட் கண்டக்டர் ஆஃப்டர் சில்வர். இது ஒண்ணுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் நமக்கு. அப்புறம் எஸ், அதர் தேன் தட் டக்டிலிட்டி அதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் another Resistance. ரெசிஸ்டிவிட்டி சொல்லணும், ரெசிஸ்டன்ஸ் விட. Ma'am, silver and copper are good conductors of heat, right? Yes ma. இந்த மெட்டல்ஸ்ல வந்து it does not react with water at all. Copper does not react. Gold, silver, platinum. Gold, silver, copper இதுல எது வேணா நீங்க எழுதலாம். மெர்க்குரி. Platinum கூட வரும்ல ma'am? platinum ஆமாப்பா. Platinum. Amphoteric oxides நீங்க எக்ஸாம் நிறைய வாட்டி எழுதிட்டீங்க, so I think you will not make any mistake there. நிறைய வாட்டி பண்ணிட்டோம். No reaction. No reaction. Because zinc is Copper is இப்போ நான் இந்த வாட்டி நான் உங்களை கேட்டிருந்தேன், 2019 பேப்பர்ல கேட்டாங்க, differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties. டெஸ்ட் எழுதாதவங்க ஒரே நிமிஷம்டா. டெஸ்ட் எழுதாதவங்க வந்து எழுதினவங்களுக்கு I gave you the answer. எழுதாதவங்களுக்கு கண்டிப்பா எழுத வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து 2017ல 19ல 21ல எல்லா வருஷமும் கேக்குறாங்க. So ma'am, I wrote answer that was not in the answer key, but I got full mark. Ma'am, what question? The question that you got wrong la. Oh, okay. Basic oxide, acidic oxide. Metals give And then electrons and form positive ions. Non-metals take ions and form H plus ion. One forms negative H plus ions in water, one forms OH minus ions. And reaction with இந்த 3 தான். and அது அப்பா அதுல என்ன கொடுத்தாங்கன்னு தெரியலப்பா எனக்கு, பட் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்க போர்டோட மார்க்கிங் ஸ்கீம்ல இருக்கு. It's also said that he also said that metals displacement ma'am actually metals will undergo displacement reaction pa, non metals will not undergo displacement reaction. He also said in his material that ஒரே நிமிஷம் இருப்பா, சொல்லுமா ஹானா, நீ சொல்லி முடிச்சிரு. He said that metals will not evolve hydrogen gas on reaction. அதான் இங்க எழுதி இருக்கேன். So hydrogen gas no H plus ions in water and OH minus, that is also written. Okay. On acids ma'am, but that's for this, right? ma'am, metals give electrons and form positive ions ma'am. இல்ல கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு வரும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு கெமிக்கலே சொல்லுங்க, சரியா? கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கூட நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? because they have H plus ions, they will conduct electricity இல்லையா? So that and all we can say, but these are the 3 things given in your board marking scheme. 3 mark question. CBSE has given this answer. அதனால இது கொஞ்சம் கரெக்ட்டா பாருங்க. Non metals will form basic oxides. Acidic oxides. Metals வந்து basic oxides ma. Non metals வந்து acidic oxides. Then for H2, like what you have metals, they release hydrogen gas when reacted with acids. They do not evolve hydrogen gas on reaction with acids. சரியா? ஆசிட் போட்டோம்னா positive ions, negative ions. அது ஒரு பாயிண்ட் இங்க கொடுத்துட்டு 3 points said ma'am before itself. First itself I said ma'am positive ions. Yes ma. They will not even react with acid. So what happens? Reactivity series. என்னப்பா? Ma'am, non metals reactivity series இருக்கா? நான் இருக்கும்பா, தெரியல, தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு அது இருக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு. சரி, இங்க வந்து you are given
3 samples metals வந்து 3 metal கொடுக்கறாங்க, sodium, magnesium and copper. Suggest any 2 activities to find their order of reactivity. ஒரே நிமிஷம் We have done this in question first புரிஞ்சுக்கோங்க. practicals, no? So question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, you are given 3 metals, sodium, magnesium and copper. You have to give me any 2 activities to arrange them properly. We can say sodium reacts Within 2 activities you have to prove that both these you are can Reaction with water and reaction with oxygen. oxygen. Oxygen it reacts When vigorously. sodium reacts with air, it will react vigorously and catch fire. but that does not Magnesium will like, react moderately, but copper will react not Ma'am. react, but it will form a thin layer of copper to oxide. See, நீங்க வந்து இவங்க என்ன ஆர்டர் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, you can first do magnesium chloride solution. Displacement will take place only for that's what I was sodium. going to tell, ma'am. Sodium will These two undergo. are also okay, no ma'am? இவங்க கொடுத்திருக்கிறது நான் சொல்றேன்டா, அதுக்கு அப்புறம் Ma'am, மீதி then எல்லாம் we you have to can take think and write. sodium chloride solution and then put copper. அது பண்ணலாம். இல்லனா you can use copper sulfate solution. And we can use copper sulfate solution. ஏன்னா அது ப்ளூ கலர்ல இருக்கறதால நல்லா கண்ணுக்கு தெரியும், வேற First we ஒண்ணும் can இல்ல. do MgCl2, then we can Copper eliminate sulfate பண்ணாலே போதும், because we can see that அவங்க like displacement reaction And examples. with MgCl2 we can first eliminate sodium, then with copper sulfate we can eliminate Mg, and then Cu is you allowed. can take them in Also 3 they're different test taking a tubes. displacement Copper reaction. sulfate. ஆமாக்கா, நான் என்னன்னா நீங்க கலர் பார்க்கணும், இதுல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. what you should do அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 டெஸ்ட் டியூப்ல 3 தனித்தனியா எடுத்துப்பீங்க. எடுத்துக்கிட்டு you can see ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல ஃபர்ஸ்ட் காப்பர் சல்ஃபேட் விட்டீங்கன்னா கூட ப்ளூ கலர் வந்து அப்படியே இருக்கும். so you can conclude that is copper. You know that the 3 metals are sodium, magnesium and copper, but we don't know which one is which. அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் அவங்க. So you can see that whatever is in test tube there, that does not react with copper sulfate at all. So that is going to be copper. அதை நீங்க செப்பரேட் பண்ணிரலாம். Then you have sodium and magnesium. So to differentiate, அவன் சொன்ன மாதிரி either you can put sodium chloride solution or magnesium chloride solution. One of them will displace, one of them will not. நீங்க என்ன சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறீங்கங்கறத பொறுத்து you can decide which one is magnesium and the other one is going to be sodium. The question புரியுதா So இது? that's what we can do it reverse also, no ma'am? We put take copper sulfate and ஆமா, இது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பண்ணுவேன். நானா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் தான் பண்ணுவேன், because it is very easy. ப்ளூ கலர் so we டிஸ்கலரைஸ் can ஆகுது. write the same experiment in 2 ways. And do it. Yeah. But that will be like they might think it's not. இல்ல அப்படிலாம் இல்ல. ஆனா it's only how நீங்க Ma'am, கேட்டிங்க இல்லையா அந்த what I saw in Ostwal was that they put water and air reaction only to identify. தெரியல. இது வந்து எனக்கு சிவதாஸ்ல வேற மாதிரி இருக்கு. சோ ஒவ்வொரு புக்ல ஒன்னொன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Write a reaction for. Because copper also doesn't react with water, no. So அது யூஸ் பண்ணலாம் மேம். பண்ணலாம்ப்பா. காப்பருக்கு நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்ல, வரும் நம்ம என்ன reduction Ma'am, of now I don't know which Extraction, ma'am. reduction After of copper extraction. oxide, ma'am, in Yes, that ma'am. extraction process. குப்ரஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. ஹானா வெயிட் பண்ணுமா. கண்ணா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு இது. இதுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லிட்டு. Complete the reaction. CuO, right? Shouldn't we? In book Ma'am, we are using copper 1. குப்ரஸ்னா காப்பர் 1 பா. Okay. Cupric na copper 3 copper 2. 3 இல்ல காப்பருக்கு 1 2 தான். Cupric Oh, we don't have 3. Oh my god, that's Ma'am, ferric na 3 ma'am. ஆமாப்பா. Ma'am, balance. பேலன்ஸ் சொல்லுங்க. Ferric is 3. What is 2, ma'am? Ferrous I know. Ferrous. Ferrous is For 2. single ma'am. For single? சிங்கிள்னா கிடையாது, அயனுக்கு 2 தான். Okay. கமான். சரியா, பேலன்ஸ் ஆச்சா பாருங்க. 2Cu 2O 6Cu கிடைச்சிச்சு, எல்லாமே கிடைச்சிச்சுப்பா. சரியா, what happens when we can instead of writing in NCERT everywhere it's written heat above the arrow, can put this triangle also, ma'am. போடலாம்ப்பா. சோ மத்தத நீங்க எழுதுவீங்க. இதுல வேற எதுவும் கஷ்டமான क्वेश्चन இல்ல. அலாய்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். தெர்மைட் ப்ராசஸ்னா என்ன, அதெல்லாம் காமன் क्वेश्चंस I think you should have studied by now. எனக்கு இது மட்டும் சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி. எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிஃபைனிங் ஆஃப் காப்பர்.
electrolytic refining of pure metal, cathode pure metal, and electrolyte will have Anode impure block of நானே metal. சொல்றேன் அதுக்கு ரெண்டு பேரும் சொன்னீங்கன்னா யாருக்குமே இப்ப காதுலயே விழாது சரியா. ஒரு ஃபைனல் ரிவிஷன்ல you have anode hereன்னு வெச்சுப்போம். அப்ப anode is always going to be your impure metal. இது கேட்பாங்க எது anode எது cathode அதுல என்னன்றது they can ask you. But cathode is located on the negative side. Cathode is located on the negative side. Yes ma. Okay. So negative side போட்டாச்சு. Then you have your anode ஆச்சு கீழ anode மட்டு. Then you can say your electrolyte. Electrolyte is any salt solution. It could be anything. It has இங்க வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது acidified anode mud. Yes ma. So they can ask you as a case study ங்கறனால தான் I am more worried. They can give you this, but instead of copper they can give you any other metal. அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா கேக்கும்போது probably வந்து gold கொடுத்துறலாம் உங்களுக்கு இங்க. So அப்ப அதோடைய process வச்சு ஆன்சர் பண்ண சொல்வாங்க. So whatever it is, the process is going to be the same for you. The process will never change. சரி அப்புறம் why cannot என்ன சொல்றது இத வந்து electrolytic reduction அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? What is the difference between electrolytic reduction and refining? Electrolytic reduction is done for those metals for the high, high reactive metals. இது வந்து to obtain the metal itself இல்லையா? இது வந்து obtain the metal in the reactivity series. Ma'am, this is to purify the metal, to obtain pure metal. This is just to obtain. Electrolytic reduction is for middle in the reactivity series. ஆமாப்பா. Refining is for low in the reactivity series. Ma'am, I have one doubt, ma'am. How to find that oxidized substance and substance oxidized? Ma'am, can you scroll up? Usually takes place through carbon or other, but refining takes place with the help of passing electricity. ரெண்டுத்துக்குமே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் ஆகானா? Ma'am, electrolytic reduction தேவையா? அதனால தான் electrolytic அது. Ma'am, electrolytic refining is for purifying the metal. Electrolytic reduction is to obtain the metal from for the high. சரியா? what are minerals, what are ore, what is gang, மூணுமே terms இருக்கு. So minerals na naturally occurring metal compounds. At the earth's crust, ma'am. At the earth's crust. At the earth's crust. Ore na they can be extracted profitably. Yes ma'am, extracted profitably, which has a particular percentage of metals which can be extracted profitably. Ores of minerals from which metals can be extracted profitably. ஆமா. gang na enapa impurities. Insoluble impurities present like sand, soil, etc. Ma'am, can you repeat for with impurities, ores and mineral na naturally occurring metal compounds present in the earth's crust pa. Naturally occurring metal. ஆமா. ore na அதேதான். some minerals ல இருந்து you can extract their ore. and some minerals are called as ores. gold chloride யூஸ் பண்ணுவோம் பா. Cl2 or 3 or 3. Oh sorry ma'am, I thought so. gold க்கு silver க்கு AgCl. auric chloride நினைக்கிறேன். Cl2 தான் நினைக்கிறேன்மா, எனக்கு சரியா தெரியல. எல்லாமே ரிஃபைனிங் பண்ணலாமா? அந்தந்த ஸ்பெசிபிக் எலக்ட்ரோலைட் யூஸ் பண்ணனும் அவ்வளவுதான். ஒரே நிமிஷம்ப்பா. Ma'am, that oxidized substance alone, can you say ma'am? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கடைசியா எடுப்போம்டா. ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல போயிருச்சு எனக்கு. ஓகே மேம். இப்போ இதுல வந்து ஓகே கண்ணா. எனக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியில வந்து இது முடிச்சிட்டு ஹெரிடிட்டி கொஞ்சம் மார்க் பண்ணிருக்கேன். என்ன மார்க் பண்ணிருக்கேன்னா ரொம்ப ஈஸி क्वेश्चंस தான். சொல்லுப்பா, சொல்லு சண்முகப்பிரியா. Electrolytic refining la nam enna metals, I mean like they have given a set of examples, sorry, metals which we can reduction க்கு நீ கேக்குறனா நேத்து சொன்ன, நேத்து நீங்க இருந்தீங்களா அந்த கிளாஸ்க்கு தெரியல. சோடியம், மெக்னீசியம், கால்சியம், பொட்டாசியம், அலுமினியம் இது எல்லாமே பண்ண முடியும் ரிடக்ஷன்ல. ரிஃபைனிங் வந்து எல்லா மெட்டலையும் பண்ண முடியும். A green stemmed rose plant denoted by GG and brown stemmed அதோட என்னவா இருக்கணும்? brown stemmed na அதோட ஜீனோடைப் சொல்லுங்க. small or allowed to cross. chatல அனுப்புறீங்களா? F1 progeny-யோட கலர்
மேம் இது லாஸ்ட் இயர் क्वेश्चन பேப்பர்ல இருந்த क्वेश्चन 2020 பேப்பர் இது. If F1 or self-pollinated. Complete question, ma'am. Okay. This is in one of the sample papers, ma'am. நிறைய வாட்டி வரும்பா இந்த क्वेश्चंसலாம். இதுல வந்து கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா மாத்துவாங்களே தவிர the major The concept will not textbook, change. ma'am, just they've changed the. ஆமா. So F1 progeny ல everything is going to be green. Yes, ma'am. ஆனா அதோடைய ஹெட்ரோசைகஸா இருக்கும் இல்லையாப்பா? கலர்னு கேட்டாங்கன்னா green. ஆனா அதோடைய என்ன சொல்றது ஜீனோடைப் mismatching alleles, ma'am. ஆமா ஹெட்ரோசைகஸ். Heterozygous alleles, ma'am. Percentage of brown வந்து 25% கரெக்ட். ஆனா எனக்கு ஆன்சர்ஸ் 10 பேர் அமைச்சிருக்கீங்க, 10 ஆன்சரும் கரெக்ட். வெரி நைஸ். ஓகே, சோ இது ஒண்ணு. இப்போ இதுல வந்து இருங்க, முக்கியமா இது ஒரு क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்க அது மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு வாட்டி. ஏன்னா 2016 17 எல்லா வருஷமும் they are asking what is law of segregation கேக்குறாங்க. சாரிப்பா நான் யார்ட்ட சொன்னேன், நீங்க கேட்ட மாதிரி ஆமா தேவையில்ல கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்டிருக்காங்க. Ma'am, it's there in your notes. It is there, but when I think Harish asked me, I said no need to study. Ma'am, when alleles are together, they will not mix up and they'll retain their identity. Occur in the gametes and And during gamete formation, they separate. Okay, separate. Ma'am, this is a headache, ma'am. I got confused. It's also called. நான் கரெக்டான ஆன்சர் அனுப்பி விடுறேன். பட் ஐடியா என்னன்னா செக்ரிகேஷனுக்கு law of dominance-க்கு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டாமினன்ஸ் கொஞ்சம் easier to write. One allele expresses itself. Another allele which is dominant. Ma'am, what I told is correct for segregation. Okay da, na கரெக்டான ஆன்சர் டா. Segregation whatever is that is correct. But I don't think they'll ask segregation, ma'am. Most of the questions I have seen is dominance or independent assortment. நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது, நமக்கு டஃப்பான independent assortment. அதுவும் கேட்பாங்க. பட் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மென்ட் வந்தா ரொம்ப ஈஸி தான் ரயா. நீ என்ன பண்ணிடலாம்னா அது வந்து டைஹைபிரிட் கிராஸ் சொல்லிரலாம். ஆமா, அங்க வந்து two pairs இருக்கு. Writing. என்னடா? Writing about independent assortment. Independent assortmentல when there are two pairs of contrasting characters, the one pair வந்து it assorts independently, it is not dependent on the other. So அந்த மீனிங்ல எழுதுனா போதும். அதுக்கு அதே மாதிரி வந்து புக்ல இல்லாததுனால நீங்க உங்க ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதலாம்ப்பா. அதுல வந்து they cannot, இது டெஃபினிஷன் மாதிரி கிடையாது. If it's monohybrid it's dominance, if it's dihybrid it's independent assortment. ஆமாப்பா, அவ்வளவுதான். அதுதான் அங்க மீனிங் ஆக்சுவலா. சோ செக்ரிகேஷன்ல வந்து எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணிருக்காங்க. when two plants of two different cross pollination பண்ணும்போது F1 generationல you can see only the dominant gene, whereas in F2 we are seeing recessive also. This is called as, in the F2 generation is called as segregation. Ma'am, ஒரு questionல recessive is hidden and சொல்லிட்டு ஒரு question இருந்தது ma'am. What, ma'am? This is so different from the notes. ஆமா, நீங்க எப்படியோ படிங்க, பட் இதுதான் அவங்க ஆன்சர் கீ கொடுத்திருக்காங்கப்பா. போர்ட் எக்ஸாம் வந்து 2016ல they have asked this question. So give your justification அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. So the answer key they have given is separation of segregation is nothing but separation of traits. Ma'am, it's like okay, so like we can write F1 generation only dominant gene is seen and F2 recessive seen. This is because during gamete formation they are separating. அந்த மாதிரி ஏதாவது எழுதுங்கப்பா அதுக்கு. சரியா? இது ஒண்ணு. and sex determination எழுதணும் நீங்க. அதுல எதுவும் பெருசா இல்ல. ஓகே, ஹியூமன்ல 23 pairs இருக்கு. அது எழுதுவீங்க. allosomes என்ன மேம் அந்த sex determinationல? allosomes, autosomes, allosomes தெரியலையே. autosomes என்னன்னு? Autosomes are other than sex chromosomes. ஆமா, அது autosomes. I actually have a doubt. So we have like 22 pairs plus one pair of sex chromosome. Only the sex chromosome will go into the other this, right? Then like how does the autosomes will also go, no ma'am? One pair, like one of each autosome will go, right? But it is illappa, all the 22 pairs it will go. Which one it inherits only we don't know. But no, ma'am, only one out of each 22 pairs. ஒரே நிமிஷம்ங்க பாவறேன். Ma'am, allosomes na the sex chromosome which decides like on the male last chromosome இருக்குல ma'am, 23rd decide ஆகும். அதான் allosomes னு சொல்லுவாங்க. allosomes தெரியல. allosomes நம்ம கேள்விப்பட்ட மாதிரி ஞாபகம் இல்ல. ஆனா what type of cross is this கேக்குறாங்க.
Ma'am, Monohybrid. Monohybrid cross, ma'am. Which law of inheritance can be Dominance. explained in F1 generation? Dominance. Law of dominance, ma'am. Dominance, ma'am. F2 generation. Law of Segregation. அது இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன். இது வந்து இவ்வளவு தூரம் கேக்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் இது Dominance or கேட்டிருக்காங்க. F2 segregation. ஆமாப்பா, F2 is segregation. Ma'am, I have one Which small of doubt, the ma'am. following is the ஒரே நிமிஷம்டா, is the Yes, ma'am. genotype of, which could be the genotype of F1 கேக்குறாங்க. சரியா? They have given the answer options. Ma'am, it's simple. Heterozygous one, இல்லடா, ma'am. ஒரே நிமிஷம், எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுச்ச மாதிரி பாத்துப்போம். Of which one? Option A, ma'am. Which could be the Option A. genotype of Option A. F1? Option A, ma'am. Both ah? No, ma'am. F1 Option is A, ma'am. option A only. Option A, ma'am. Option A. Do you really know the genotype Ma'am, of if they ask this? the genotype of Ma'am, the parents, we have then it F2 will be also, both. Why right? can't this be this? Ma'am, Because we will get one small. like crossing them, We'll get get 50%. one, இருந்துச்சுன்னா இருக்க முடியாதுல்ல? இருக்க முடியாது. அப்போ அது நம்மளுக்கு Ma'am, pure it can't be, ma'am. cross Then we ஆகாது. will get the in the first. Then you will get a different F2 generation, ma'am. Yes. Ma'am, will they ask that O positive question, ma'am? Blood group question. அதே क्वेश्चन வரதுக்குலாம் சான்ஸ் இல்லப்பா. Don't jinx Sure, it. ma'am. அதே question வராதா, ma'am? அதே क्वेश्चन வராதுல்ல. அப்படி வந்தாலும் எழுதுங்க, அதுக்கு ஆன்சர் மனப்பாடம் பண்ணிருப்பீங்கல எல்லாரும். Yes, நான் ma'am. அதுக்கு கிளியர் பண்ணி விடுறேன். 2 lines சொல்லுங்க மேம், எனக்கு எல்லாம் blank நிக்குது. ஓகே கண்ணா. சோ இது வந்து இது முடிஞ்சிச்சு. லைட் எல்லாம் போட்டுருப்பீங்க, நீங்க தப்பு பண்ணணும்ல. சோ 2 क्वेश्चन அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ல மட்டும் எனக்கு போட்டு காமிச்சிருங்க. ஏன்னா திருப்பி திருப்பி அது கேட்டாலுமே கூட எனக்கு அது ஒரு Ma'am, in this I have one doubt, ma'am. Heredity alone. சரி சொல்லுப்பா. Ma'am, in that mechanism of inheritance, they said that each cell has 2 copies of chromosome. Correct, ma'am? ஓகே. The germ cell will pick one from each pair, ma'am. What are they saying from this, ma'am? I can't understand that line. இப்போ வந்து Hence, the chromosome number is attained and normal number is stored னு கொடுத்திருந்தாங்க. இப்போ வந்து பேரண்ட் கிட்ட இருந்து வரும்போது இப்படி இப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோயேன். சரியா? திருப்பி This is செக்ரிகேட் combined, ma'am. கம்பைன் ஆயிருக்கு ஒரு குரோமோசோம். இப்படி ஒரு டால் Okay, ஒரு ma'am. டுவார்ஃப். இப்போ இது என்ன ஆகும்னா when it is splitting it will choose only one of them. It will either choose the tall Ma'am, or so it will it's choose like we are having totally 23 pairs, right? Hmm. Total. So from each one, it'll take either from the maternal Correct. this or from paternal, then Yes. from mother. Yes, or ma'am. the That's same okay, thing, ma'am. combined. அதுக்கு டோட்டலா 2 பேரண்ட் கிட்ட இருந்து வரது 92 pairs 92 நம்பர்ல வருமா, மேம்? No, 22 that's why we're pairs taking one இருக்குல்லப்பா. 22 23 ரொம்பலாம் யோசிக்காதீங்கப்பா. 23 pairs of chromosomes இருக்கு. ஃாதர் கிட்ட இருக்கு. 23 pairs மதர் கிட்ட இருக்குன்னா இட் மீன்ஸ் Yes, only 23 characteristics ன்னு இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? எஸ், மேம். கரெக்ட்டா? 23 ஈச் கேரக்டருக்கு ஒவ்வொரு குரோமோசோம். அது செக்ஸ் குரோமோசோம் நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுவும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஒரு மேலா ஃபீமேலாங்கிறது டிசைட் ஆயிடுச்சு நமக்கு தெரியும். அப்ப இந்த 22 கேரக்டர்ஸ்ல வந்து ஃாதர் கிட்டயும் அதே 22 கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ப்ராபபிலி மதர் கிட்டயும் அதே 22 தான். இப்போ ஃாதர் ஹாஸ் பிளாக் ஐஸ், மதர் ஹாஸ் பிரவுன் ஐஸ்னா 2 டிஃபரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஒரு குரோமோசோம் இப்போதைக்கு வச்சுக்கோங்க. ஹேர் கலர், ஸ்கின் கலர், இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னையும் வந்து ஒவ்வொரு பேரண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்கும் ஒரு குரோமோசோம்ல ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்காது இல்லையா? ஒரு குரோமோசோம்ல வந்து ஒரு 3 கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கும். அப்போ அந்த குரோமோசோம் if you inherit that chromosome from the father you will have those features of the father. இன்னொரு குரோமோசோம் மதர் கிட்ட இருந்து இன்ஹெரிட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி மதர் சேரும் உங்களுக்கு. சோ எதை இன்ஹெரிட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் இருக்கீங்க. சோ ஒரு குரோமோசோமை இன்ஹெரிட் பண்ணிருவீங்க. அதுல என்னெல்லாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃாதர் இருக்கோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். This is so complex. We don't have to know this, okay? So let's come back. மேம், இப்போ வந்து இது வந்து குரோமோசோம் நம்பர் how it is achieved நால கேட்டாலும் எழுதலாம், இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னாலும் எழுதலாம். மெக்கானிசம் ஆஃப். ஆமாப்பா. The refractive index of water and refractive index of glass with respect to air is given as answer மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லாதீங்க. Speed of light in glass is 2 into 10 power 8 meter per second. What are Find they the asking, speed of ma'am? light in air, Air we speed of don't know. light in water. Air is 3 in 10 power 8. derive பண்ணி காமிக்க சொல்றாங்க.
We'll just solve it now, the question. And water is 2.25. Okay, 1 second, ma'am, please, ma'am. Don't by heart. You have to derive and show. Ma'am, I have not by heart. It just came into my mind. Yo, is this ready? Ma'am, I have a doubt. Tomorrow is exam, but I don't feel tensed, ma'am. And all my friends feel tense. Now I'm getting scared that I'm not tense. In my class, ma'am, class. Ma'am, I don't know what to do, ma'am. It's like. No, ma'am. நம்ம I am year scared that I'm படிச்சதுக்கே not வந்து tense, பார்த்தோம் இல்ல ma'am. நீங்க டென்ஷனா இருந்தீங்கன்னா சயின்ஸ் எக்ஸாம்க்கெல்லாம் அதுவும் சயின்ஸ் எக்ஸாம்க்கு என்னப்பா பேப்பர் என்ன டஃபா உங்களுக்கு தெரியாததான் கேட்ற போறாங்க ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் தானே இருக்கு அவங்க கிட்ட அந்த டெக்ஸ்ட் புக் பேஸ் பண்ணி தானே क्वेश्चंस கேட்டாகணும் Ma'am, I'm really scared in diagrams, ma'am. I think I haven't even practiced well. டயகிராம்ஸ் வரைய சொல்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் ஆனா பட் எஸ் நவ தட் யூ ஹேவ் த டைம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இன்னைக்கும் இருக்கு நாளைக்கு Ma'am, காலையில Ahana இருக்கு being scared is like that is normal usual only. thing only, Yes. ma'am. My case is different. I'm not feeling scared, but I feel blank. I like எல்லாமே மறந்து Ma'am, I feel like we have not studied anything, but when they ask questions, yeah, the something same comes to the feeling. head. I had the same feeling. Ma'am, today is சொலப்பி the மட்டும் last day we are வெச்சீங்கன்னா touching அவ்வளவுதான் 10th standard science book. yes then we have to start with max sunday la I have to plan Ma'am, this Sunday, next Monday, full week Tuesday I'll is be, for max. இப்பே சொல்லிட்டேன் Sunday, Monday, Tuesday is for I will max. not be free, ma'am. Social science. சோஷியல்க்கெல்லாம் அவ்வளோ டைம் இருக்கு உங்களுக்கு Sunday, Monday. I want We the have 3 one day holiday for social now. No, you study from Wednesday, Thursday இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. What about Hindi? டேய் ஒரு 2 hours max போறதுல என்ன ஆயிட போகுது உங்களுக்கு? Just 2 Only hours. 2 hours. நான் full day அவங்கள கூப்பிடல நான் நேர்ல. I will create something like this. Some nice questions, 20 questions அப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டு போட்டிங்களா எனக்கு ஆன்சர் 2 ஆன்சர் தான் வந்திருக்கு Gayatri, this is your answer correct, Gayatri? I don't think so. So velocity of four by 3 is equal to இப்ப கண்ணா இத வந்து எப்படி எழுதலாம் mu w by mu a ன்னு எழுதணும் இல்லையா கண்ணா யூசுவலா பட் அப்ப வெலாசிட்டின்னு வரும்போது it will become va by vw வா கரெக்ட்டா ஹரிஷ் கரெக்ட்டா ஹரிஷ் when I Yes, have a 4 by 3 when I have velocity I have to write a in the numerator. I have done that Yes. now I know the velocity same way I also know that 3 by 2 is equal to va by vg vg கொடுத்திருக்காங்க so 3 by 2 is equal to va by 2 into 10 power 8 so as we already know the velocity is equal to 3 into 10 power 8 இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் but still when they ask you to derive nine by 4 into 10 power 8 which is 2.25 இந்த question நம்ம நிறைய வாட்டி ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம்பா yes ma samhita yes ma lakshita okay வா இது மேம் ஒரு சின்ன டவுட் சொல்லுமா மேம் இப்போ அவங்க வெலாசிட்டி வச்சு கேட்டாங்கன்னா அவங்க கொடுத்த ஆர்டரை ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதணும் ஆமா அதே அவங்க see நம்ம வந்து refractive refractive index index கொடுத்தாங்கன்னா of a b ன்னு கொடுத்தோம்னா b கீழ வரணும்னு சொன்னேன் ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே எக்ஸாம்ல இப்போ இது மட்டும் நீங்க கன்ஃபார்ம்டா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா the next one becomes easy for you இல்லையா நீங்க ரொம்ப ஈஸியா என்ன பண்ணிரலாம் வெலாசிட்டி வரும்போது அப்படியே மாத்தி எழுதிக்கலாம் சோ எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க எக்ஸாம் ஹால்ல சோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க எப்பயுமே 1 2 ன்னு கொடுத்தா 2 கீழ வரணும் from 1 to 2 னா இங்க 2 வரணும் அது ஞாபகம் வச்சிட்டீங்கன்னா போதும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் சேம் ஆர்டர்லயே வெலாசிட்டி ஆப்போசிட்லயே ஆப்போசிட் ஆர்டர் எழுதணும் so இதுல வந்து one more question வந்து This alone I am getting confused. define the term absolute refractive index எனக்கு இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனைனா அது 5 மார்க்ல எல்லாம் கேட்கும்போது நீங்க ரொம்ப பயப்படுவீங்கன்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चन பிடிக்காது உங்களுக்கு இந்த क्वेश्चन போடுறதுக்கு இதெல்லாம் Ma'am, want to டிஃபைன் give it from electricity, ma'am, or ஆமா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி 5 மார்க் தான்ப்பா எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் 5 மார்க் நமக்கு லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் it is going to come only as a 3 and a case study எனக்கு பயமே இப்ப அந்த கேஸ் ஸ்டடில மட்டும் தான் anyway so refractive indices of
மீடியா ஏபிசிடி கொடுத்துருக்காங்கப்பா. ஏபிசிடில வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து 1.33, 1.44, 1.52 அண்ட் 1.65. ஈஸி கொஸ்டின் தான். ஸ்பீட் வந்து எந்த மீடியம்ல மினிமம்னு கேக்குறாங்க? Medium D, ma'am. ஆப்ஷன் டி. எங்க மேக்ஸிமம்? Medium கேஸ் A. ஸ்டடி கொஸ்டின் இது. சோ இதெல்லாம் கேட்டா லக்கு நம்ம தப்பிச்சிடலாம் ஈஸியா. அப்புறம் வந்து find the refractive index of medium C with respect to medium B. மேம் சார் இப்போ பி மேல வரணும் சி கீழே வரணும் அதானே? இது வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தானே? சி பை பிஏ போட்டுலாமே மேம். 1.52 by 1.44. 1.52 by 1.44 கரெக்ட் தானே மேம்? வெலாசிட்டினா தான் மாறும் கரெக்ட்டா? ஆமாப்பா. ஃபிராக்ஷன்ல விட்டா திட்டுவாங்களா மேம்? ஃபுல்லா போடணுமா இத? 152. மேம் 38 மேம். அத 38 மேம் அது. 30 மேலையாப்பா? ஆமா கரெக்ட். 76 38 so 19 மேம். 0.1 or 2 0 பாயிண்ட் வராது. 1 பாயிண்ட் இல்லையா? ஏனா 19 sorry 1.1 something வருது மேம். 1 பாயிண்ட் இங்க 1 0 போட்டுக்கலாம். இங்க இன்னொரு 0 போட்டுட்டு 100 போட்டுக்கலாம். 18 4s are 72. 1.0 1.05 0.06. 18 5s are 90. 1.055. 1.06 approx. 1.06 no ma'am. Approx ma'am. அப்ராக்ஸிமேட் பண்ணி எழுதலாம்னா இல்ல இப்படி விட்டுறலாம். ஒன்னு 55 பார்னு போடுவீங்களா 6ன்னு போடுவீங்களா? எதுவுமே கரெக்ட் தான். அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க. யாமா சம்ஹிதா எஸ். ஆனா இங்க ஸ்பீட் இஸ் மினிமம் எதுலன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பீட் எதுல மினிமம்பா? 1.65 D ல. எதுல ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கோ அது ரொம்ப ஆப்டிகலி டென்சர்னு சொல்வாங்க. ஆப்டிகலி டென்சர், அதனால ஸ்பீட் கம்மியா இருக்கு. இங்க ஸ்பீட் இஸ் மேக்ஸிமம் இன் A and then this is the case study. சரியா? கொஞ்சம் ஈஸியான क्वेश्चन போட்டேனா நான் உங்களுக்கு. இது one of the very very probable questions இது நமக்கு. இதுல வந்து இன்னும் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க போட்டுருவீங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். I don't think you're going to get any problem there, but I just have marked one more question. Differentiate between convex and concave lens. பண்ணிருவீங்கல்ல? Material ma'am. Diverging and always forms a real and invert. Convex lens is bounded by two spherical surfaces, both of which are curved inwards. In convex No, lens curved both are outwards, curved curved out. inwards. In இல்ல அது ஓகே. Curved நீங்க outwards. மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தா எழுதிருவீங்க. அது டவுட் இல்ல. பட் No, இதுல ma'am, என்னன்னா in material it's only there for mirror. Sorry. ஓகே. Ma'am, diverging lens, converging lens ஆமா அது But it will எழுதுவீங்க. be almost forms same, real ma'am. images, Image form is always always forms inverted. virtual. அது இருக்காங்க. பட் உங்களுக்கு இங்க வந்து என்னன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 5 மார்க்ல வந்து ஒரு வாட்டி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டிஃபைன். சரியா? என்ன டிஃபைன்னா ஆப்டிகல் சென்டர், சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர், பிரின்சிபல் Ma'am, ஆக்சிஸ், that is not அப்பர்ச்சர். there, ma'am. ப்ளீஸ் ஸ்டடி தட் ப்ராப்பர்லி. ஏன்னா டெஃபினிஷன் அது இம்பார்ட்டன்ட். அதனால ஓகே ப்ராப்ளம் போடுங்க. எனக்கு ஆன்சர் சாட்ல தான் வேணும். லாஸ்ட் ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ் தான். Last few or last problem? லாஸ்ட் ஃபியூ. No. டேய் நீ விளையாட போறேன்னா கிளம்புடா. No, ma'am, I have to take screenshots of this. So I need to know how many problems. Calculate. I'm calculate you ma'am. ஆமாப்பா. கன்வர்ஜிங் லென்ஸ்னு சொன்னா என்னப்பா? கான்வெக்ஸா? எஸ் மேம் பாசிட்டிவ். Yes ma'am, convex ma'am. நான் f is equal to 12 னு கொடுப்பேன் ஹரிஷ். ஆனா நீ அதை வச்சு ஏமாற கூடாது. சரியா? ஏன்னா சைன் கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல எக்ஸாம்ல. எஸ் மேம் பாசிட்டிவ் மேம். நான் சொல்றேன். நான் வந்து வெறும் 12 மட்டும் போட்டிருக்கேன். பட் எக்ஸாம்ல வந்து ஃபோக்கல் லென்த் 12 தான் இருக்கும் உனக்கு. எஸ் மேம் ஐ வில் டு தட். v பிளஸ்ஸா மைனஸா? will be plus. Ma'am, v is plus, u is minus. come on. ஆன்சர் மட்டும் தான், சாட்ல மட்டும் தான். விஜய லக்ஷ்மி எஸ், காயத்ரி எஸ்,
Come on. Let me get some confidence. Lakshita, yes. Ma'am, I am Tejeshwar, sign losing tappu. confidence, Tejeshwar, ma'am. Janani correct. Harish correct. Radhana correct. Ma'am, I have one doubt, ma'am. Mm. In chemistry, will they ask the diagrams of the activities, ma'am? யூஷுவலா கேட்க மாட்டாங்க ஹரிஷ். ஆனா ஆல்ரெடி பார்த்து வச்சுக்கோ. சும்மா அதெல்லாம் டெஸ்ட் டியூப் அதெல்லாம் தானே இருக்கு. ரோஜர் எஸ், ஸ்மிருதி கரெக்ட், இல்ல விஷ்ணு மேம், பிரியா அந்த எஸ். அந்த மெட்டல் உள்ளு ஒன்னு ஞாபகம் இருக்கா மேம்? ஆமா காட்டன். ஆமா, அது கேட்டிருந்தாங்கல்ல ஒரு வாட்டி. எஸ் எஸ்மா. மேம் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு. கே மெட்டல் ரயான் எஸ் சொல்லுமா. யா லக்ஷிதா. மேம் கால்சியம் வந்து எந்த வாட்டர் காதல வேல சரியா? கால்சியம் எந்த வாட்டர்ல வந்து ரியாக்ட் ஆகும் மேம்? Calcium reacts with Hot room water. temperature. ஓகே. Hot water. Hot water அப்பா? room temperature. room temperature. எதுவுமே கொடுக்கல. Hot water, Normal. magnesium. Magnesium na hot water and steam. U is Calcium equal room to temperature. minus Calcium sixteen. is hot water. Ma'am, calcium and magnesium both react. Calcium is hot water, ma'am. Hot water, magnesium hot water. Magnesium Steam hot வந்து water. Magnesium hot aluminium water டா. calcium க்கு எனக்கு தெரிஞ்ச at room temperature னு ஒரு வேர்ட் உங்க புக்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். செக் No, பண்ணுங்க. ma'am. இல்ல மேம் இல்ல. இல்ல வாட்டர் மட்டும் தான் மேம் கொடுத்திருக்காங்க. வாட்டர்னு தான் கொடுத்திருக்காங்க. அதான் Will be ஆனா hot water, நார்மல் ma'am, ரூம் because டெம்பரேச்சர் பா. பிரதீப்ல இருக்கு ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. நோட்ஸ்ல இருக்குமே. அப்பா எழுதிருப்பாங்களே எப்படியும். ரூம் டெம்பரேச்சர் தான் மேம் தாத்தா ரூம் சொல்லுங்க. டெம்பரேச்சர் ஆமா. ma'am, magnesium is hot water. ம். And steam also. Ma'am, minus 16 தானே மேம் ஆன்சர்? 4 போடுவீங்க இல்லையா? சோ 4 போட்டீங்கன்னா 1 minus 4 by 48. So minus 3 by 48, which is minus 16. u is equal to minus 16. எப்பயுமே u நெகட்டிவா தான் இருக்கணும். அதனால ஆன்சர் தப்பா வந்துச்சுன்னா நீங்க ஃபார்முலா தப்பா போட்டிருக்கீங்க. சரியா? Don't just change the sign. u தப்பா வருதுன்னா it doesn't mean that your sign is wrong. It means you have made some other sign wrong. அதனால தான் உங்களுக்கு தப்பா வருது. ஆனா அங்க மட்டும் மாத்திராதீங்க. அப்ப ஆன்சரே தப்பாயிடும். So go back and check where you have made a mistake. சரியா? இதுல வந்து கேட்பாங்களா தெரியாதுப்பா. ஏன்னா உங்க புக்ல இது கிடையாது. பட் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தியரி இந்த வாட்டி இருக்கிறதுனால இவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the near point. Ma'am, what about that this bifocal or convex thing? ஐயோ பார்க்கவே இல்லையே. சரி பாக்குறேன். Find the nature and power of the corrective lines required. இது ஏன்னா 2020ல இந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. சரியா? 2020ல they have asked this question. Near point is given. What lens is required? Ma'am, convex lens. convex lens. And find the focal length. Focal length will be, ma'am, it's already wait, what? Ma'am, we don't know the power. You have to find out what is Ma'am, what is this given. என்ன 50 சொல்லிருக்கேன் இந்த means क्वेश्चनல? that- எப்பயுமே v வந்து क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிறது for these questions. What is u is always your minus 25. Then you can use your lens formula to find the power. என்னாச்சு Ma'am, மறந்துட்டீங்க அந்த how, क्वेश्चன்ல? This I got. Ma'am, I இந்த completely क्वेश्चன் forgot எழுதிருப்பா about நமக்கு. this. இதுதான் அவங்க பண்ணிருக்கோம்ப்பா இத. கொடுத்திருக்காங்க. எக்ஸாம் Ma'am, பேர்ல கூட can you வச்சிருந்தேன். explain this, ma'am? This one on, ma'am. I got ஆனா confused. near point is 50 centimeter na he cannot see things beyond it இல்லையா? கரெக்ட்டா? Yes, He can ma'am. see only up to this much. His sight is short ஆப்பாங்க. Yes, ma'am. இல்ல இல்லப்பா நியர் Long பாயிண்ட் sightedness, ma'am. லாங் சைட். நியர் பாயிண்ட் வந்து 25 சென்டிமீட்டர்ல இல்லாம 50 சென்டிமீட்டரா இருக்கு இல்லையா? சோ his image is being formed here only, but we want it to be here. So இந்த மாதிரி questionல always your u is going to be your 25 always. v வந்து கொடுத்திருக்க நம்பர் எடுத்துக்கணும். 80 சென்டிமீட்டர்னா 80 சென்டிமீட்டர், 100னா 100. Ma'am, FV I am getting as 50. Is that 2 possible? diopter வருது. f50 ஆமாப்பா. F50 தான் மேம். Ma'am, but then for myopia we will get Plus Infinity 2. we should use. V will be at infinity, is it? ஆமாப்பா. இப்போ ஏன் நம்ம இமேஜ் சாரி ஆமா இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ்ல எடுக்கிறோம். ஒரு நிமிஷம் சொல்றீங்களா? இதுல இது வந்து என்னமா இது நமக்கு? கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்க்கு நம்ம பிளஸ் தானே இருக்கும் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ். No, ma'am. This is on ஆனா இது same வந்து side. இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்ட் முன்னாடி தானடா ஃபார்ம் ஆகுது நமக்கு இந்த கேஸ்ல. uv ரெண்டுமே இங்க சேம் சைன் தான் எடுத்து போடணும். ஆன்சர் கரெக்ட்டா வரும் சண்முக பிரியானா. சோ 1 by f is equal to 1 by minus a plus ஆக்கிட்டேன் நானே. சோ 50 கீழ பிளஸ் ஆகுனா போட்டேனா 3 by 15 வருது. அப்போ அது so f is equal to Ma'am, wait I made a mistake. minus 1 2 plus 2. minus 1. So it is going to be 50.
நீங்க கொஞ்சம் தரவா இருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மாத்திரலாம்ப்பா நீங்க ஈஸியா. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல கண்டிப்பா யூ ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் தட் இஸ் ஹைப்பர்மெட்ரோபியா. Ma'am, in myopia, how we are saying that infinity is V, ma'am? இருடா அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் உங்க புக்ல இருக்குப்பா. அந்த புக் வச்சு தான் நான் சொல்றேன். இன்ஃபினிட்டி இது ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Where is that question? நம்ம தேடும் போது நமக்கு வேணுங்கிறது கிடைக்காது. Just 1 minute. அந்த ப்ராப்ளம் இங்க காணும். உனக்கு நாங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்போமே தாத்தா புக்ல போட்டிருக்காங்கல்ல. இல்ல மேம், ஜஸ்ட் எனக்கு அது V மட்டும் அந்த இடத்துல எதை டிட்டர்மைன் பண்றாங்க புரியல மேம். எது இந்த கொஸ்டின்லயா இன்ஃபினிட்டி? இல்ல அடுத்த கொஸ்டின் சொல்றியா நீ? மயோபியால மேம். மயோபியால வந்து ஒரே நிமிஷம் இருங்க. மயோபியாக்கு ஷார்ட் சைட்டட்னஸ் மேம். இரு. நியர் பாயிண்ட் ஃபார் நார்மல் ஐ இஸ் 25 சென்டிமீட்டர். இல்ல மேம், இந்த நியர் பாயிண்ட் 25 சென்டிமீட்டர்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் A person is unable to see objects distinctly placed within 50 centimeters from his eyes. அப்பனா அது என்னது? ஹைப்பர்மெட்ரோபியா தான். சோ இந்த क्वेश्चन கிடையாது. அதான் நம்ம போட்டுருக்க क्वेश्चन. மயோபியாக்கு என்கிட்ட எக்ஸாம்பிள் இல்ல. பட் மயோபியா there is a question here. I have a question. Ma'am, the far point of a myopic eye is 80 centimeters. இரு வரேன். Far point is 80 centimeter. Okay. In front of the eye, what is the nature and power of the lens required to correct the problem? சரியா? ஃபார் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்திருக்க என்ன கொடுத்திருந்தாலும் டேக் இட் as your V மா. சரியா? if you find out அதுதான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆற இடம் கண்ணா நமக்கு இல்லையா? சோ இது வந்து மயோபிக் ஐ. இப்போ மயோபிக் ஐ ஆப்ஜெக்ட் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் கிடையாதா மேம்? ஃபார் பாயிண்ட்னா ma'am, so for u is always -25 for hypermetropia and infinity. இதுக்கு வந்து infinity. u is always infinity for a myopic eye. இது கண்டிஷன் ஹரிஷ். ரொம்ப படிக்க வேணாம்டா. இதெல்லாம் நான் கேட்க மாட்டாங்க. இது வந்து ஒருவேளை கேட்டாங்கன்னா இது நமக்கு இவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறதுக்கு. For a hypermetropic eye you have to take it as -25. For a myopic eye you has to be infinity. Then you have to start doing your problem, which means you will get the same thing will be your f இல்லையாப்பா? f is equal to whatever is the V will be your f இங்க. -80 itself will get no. சரியா? So focal length will be the same. இது எப்பவுமே அப்படிதான் வரும் உனக்கு. So இப்போ இதுல பவர் கண்டுபிடிக்கலாம். பவர் is equal to 1 by -80. 100 by -80 வராதா? 100 by -80 கரெக்ட் பா. 5 by 4. 5 by 4 இல்லனா என்ன பண்ணலாம்? 1.25 and myopic ஐ பாத்துக்கோ. அதே மாதிரி கான்கேவ் லென்ஸ் வர மாதிரி வந்துருச்சு இல்லையா? சோ நம்ம ஆன்சரும் கரெக்ட்டா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். சோ இது ரெண்டு மட்டும் you can remember. u ஓட வேல்யூ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது நான் எடுத்துக்க மாட்டேன்ப்பா உங்களுக்கு. ஆனா 2020னா ரொம்ப ரீசெண்டா கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? அதனால I thought little I will discuss this. நம்ம ரொம்ப இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போடவே இல்ல. போன வருஷம்லாம் டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஐயே கிடையாது எக்ஸாம்ல. சோ இந்த வாட்டி வந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் நான் போடுறேன். ஐ எம் நாட் வெரி ஷியர். ஏன்னா 2 மார்க்ஸ் தான் வெயிட்டேஜ் இருக்கு இந்த லெசனுக்கு. அப்ப இந்த 2 மார்க்ஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. சோ இது ஆனா இது வந்து இட் இஸ் பாசிபிள். நீங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த u and u கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. u will be at infinityங்கத நீ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் at infinity. ஒரு மயோபிக் ஐக்கு அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அவனுக்கு his sight is short. ரீசன்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது டிஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஐ நீங்க 12th தான் you will study once again. சோ இங்க வந்து சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ், அதுவும் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ். ஒண்ணே ஒண்ணு எனக்கு போட்டு காமிக்கிறீங்களா? இதுல ஒரே ஒரு क्वेश्चन நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்த வருஷம் புக்ல பீரியாடிக் டேபிள்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டாங்கப்பா. புக்கே புது புக்கா வந்திருக்கு. But periodic classification is an important chapter, I thought. You will study that in 11th ல. They'll teach. அது மட்டும் தான் எடுத்துட்டாங்களா மேம்? அதுவும் அந்த எவல்யூஷன்லாம் தூக்கிட்டாங்க. அப்புறம் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் அதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. ஓ, லைக் நம்மளுக்கு ஏதாவது டிலீட்டடோ மோஸ்ட் ஆமா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டாங்க. சோ சிலபஸ் வந்து திருப்பி இவங்களுக்கும் மாத்த மாட்டாங்க இதோட நினைக்கிறேன். Type of corrective lens. Ma'am, here I am having one doubt, ma'am. இங்க வந்து cannot see objects beyond 1.2 meter na he can see ma'am for this till 1.2 meter no ma'am. அப்பனா என்னப்பா வந்து he cannot see objects beyond na his sight is short ன்னு தான மீன் பண்ண வராங்க. மயோபிக்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்க. பட் கொடுக்கலனா கூட he can see only up to a certain distance. நம்ம 1.2 meters னா எவ்வளவு? இங்க இருந்து நம்ம கேட் வரைக்கும் தான் இல்லையா? பட் நம்ம எங்க வரைக்கும் பார்க்க முடியும்? நம்மளால வந்து ஒரு ஈஸியா ஒரு 15-20 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கூட பார்க்க முடியும் இல்லையா?
ப்ராபபிலி Yes, ஈவன் மோர் ma'am. 100 மீட்டர்ஸ் கூட நம்ம பார்க்க முடியும், நல்லாவே கிளியரா பார்க்க முடியும் நம்மளால. So Ma'am, அது அவங்க we மயோபிக் don't need to solve anything. Concave lens. Ma'am, this we can directly say, ma'am, minus 1.2 meters. They didn't ask for that, ma'am. ஆமாப்பா, இங்க வந்து what should be its பவரும் கேக்குறாங்க. Concave. கான்கேவ் லென்ஸ் பவரும் கேக்குறாங்க. ரயான், பவர் எப்பயுமே they will ask. So minus 1 by 1.2. Correct. Minus 5 by 6. 0.50. 8 of 48. 23. 0.83. Mm. 0.83. Yes, ma. இது வந்து ஒரு இது மெயினா this is because I am discussing this only because it is there for your recent paperல இருக்கு. ஆனா அந்த பேப்பரோட சொல்யூஷனோட நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். சும்மா ஒரு டைம் இருக்கும்போது கோ த்ரூ பண்ணுங்க. எங்க டைம் இருக்க போதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு. சரியா? சோ அவ்வளவுதான்டா. I wanted to revise only this much. கரெக்டா என்னோட இது முடிச்சிட்டேன். Anybody has any doubts you can. Ma'am, I have one doubt, diagram ma'am. ஒரு doubt இருக்கு ma'am. I can go, ma'am. Yes. Ma'am, I have a doubt regarding